Yeah, let me know if you can see my screen. Do you guys able to see my screen? Yes, sir. ఓకే. సో, మనకి లాస్ట్ సెషన్‌లో సెక్యూరిటీ రూల్స్ కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేసాం కదా! సో, జనరల్‌గా మనం కొన్ని బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్‌లో వి హావ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ కపుల్ ఆఫ్ బిజినెస్ రూల్స్, రైట్? లైక్ షో ఆన్ హైట్. Yeah, yes, sir. సో, Actually, yeah. So the thing is, the security rules are not working when you log in with the other user. Not sure how many of you noticed. So generally, there is additional rights you have to provide. So మన బిజినెస్ రూల్స్ కాన్సెప్ట్ ఉంది కదండి. సో బిజినెస్ రూల్స్ లో వీ హ్యావ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ కపుల్ ఆఫ్ బిజినెస్ రూల్స్ రైట్ అండ్ బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్. ఓకే. సో బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏమవుతుందంటే యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ప్రొడక్ట్. ప్రొడక్ట్ లో బ్యాక్ ఎండ్ లో ప్రొడక్ట్ ఓనర్ ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నారు బిజినెస్ రూల్స్. బిజినెస్ రూల్స్ అనేది వెనెవర్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఎనీ బిజినెస్ రూల్, సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది బ్యాక్ ఎండ్ లో ఒక వర్క్ ఫ్లో అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది. ఓకే. సో వాట్ ఎవర్ ద బిజినెస్ రూల్స్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్, మనం ఏవైతే బిజినెస్ రూల్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నామో సిస్టంలో, లెట్ మీ జస్ట్ చెక్. బజాజ్ కస్టమర్ పర్చేస్ ప్రొడక్ట్స్. సో సెట్ జిఎస్టీ మేక్ పేమెంట్ యాజ్ లాక్ అని ఒక బిజినెస్ రూల్ ఉంది కదా. డూ యూ గైస్ ఏబుల్ టు సీ? yes, యా. సో సేమ్ నేమ్ తోటి ఇఫ్ ఐ గో టు ద ప్రాసెసెస్, set GST. If I go to the components, yeah. Set GST, not sure is it activated. Activated. We'll check it from the advanced find. So what I'm trying to show, మనం ఎప్పుడైతే బిజినెస్ రూల్స్ క్రియేట్ చేస్తామో బ్యాక్ ఎండ్ లో సిస్టమ్ ఒక వర్క్ ఫ్లో క్రియేట్ చేసి వర్క్ ఫ్లో ద్వారా మేనేజ్ చేస్తుంది మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసిన ఫంక్షనాలిటీ. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు షో హియర్. అంటే ద ప్రాసెస్ వీ కెన్ సీ విత్ ద whatever the name we created with the business rule, we can see under the process. Process అనేది one of the entity అంటే, లైక్ ప్రాసెస్ అంటే వర్క్ వీ ఆల్సో కాల్ ఇట్ యాజ్ వర్క్ ఫ్లో రైట్. మనం ఏవైతే వర్క్ ఫ్లోస్ క్రియేట్ చేస్తామో, వర్క్ ఫ్లోస్ కానీ బిజినెస్ రూల్స్ కానీ ఏవైతే క్రియేట్ చేసినామో అవి ప్రాసెస్ అనే ఎంటిటీలో స్టోర్ అవుతాయి. లైక్ దే విల్ మెయింటైన్ సమ్ దేర్ ఓన్ డేటా ఎక్స్ఎంఎల్ ఫార్మాట్లో మీరు క్రియేట్ చేసిన లాజిక్ అనేది ఈ ఎంటిటీలో రికార్డ్స్ కింద స్టోర్ అయి ఉంటాయి. Category equals to business process flow. So I change this one to new. సో నేను ఫిల్టర్ అంతా తీసేస్తాను. బై డిఫాల్ట్ comes up with some default filter criteria. Let me just remove all of them. Clear. Yeah. Results. Set GST contains a GST కదా. Process name contains GST. Set GST make payment status as log.
So the category type is business rule, and the primary entity is Bajaj customer products, and activated. So whatever the business rules we are creating, I'm trying to convey backend లో సిస్టమ్ ఎలా మేనేజ్ చేస్తుంది. ఇట్ విల్ క్రియేట్ వన్ వర్క్ ఫ్లో అనేది క్రియేట్ చేసి ఇట్స్ అ కేటగిరీ విల్ బి ద బిజినెస్ రూల్, అండ్ ఇట్ విల్ మెయింటైన్ ద లాజిక్. మనం ఏదైతే లాజిక్ ప్రిపేర్ చేసినామో ఆ లాజిక్ అంతా ఒక రికార్డ్ కింద మెయింటైన్ చేస్తుంది ప్రాసెస్ అనే ఎంటిటీలో. సో ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసిన సెక్యూరిటీ రోల్, ఇఫ్ యూ ఓపెన్ ద సెక్యూరిటీ రోల్ వాట్ ఎవర్ వి క్రియేటెడ్ లైక్ బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎంప్లాయీ, సో మీకు ఇక్కడ కస్టమైజేషన్స్ ఆర్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ KLMN కస్టమైజేషన్స్. కస్టమైజేషన్స్ లో ప్రాసెస్ అనే ఒక ఎంటిటీ ఉంటుందండి. ఆ ప్రాసెస్ అనే ఎంటిటీకి ఫుల్ రైట్స్ ఇవ్వండి మీ బిజినెస్ రోల్లో, సారీ మీ సెక్యూరిటీ రోల్లో. బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎంప్లాయీస్కి ప్రాసెస్ అనే ఎంటిటీలో యూ ప్రొవైడ్ ఫుల్ సెక్యూరిటీ యాక్సెస్, దెన్ యువర్ బిజినెస్ రూల్స్ విల్ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్. బిజినెస్ రూల్స్ అప్పుడు వర్క్ అవుతాయి. లెట్ యూ అండర్స్టాండ్ ద రీజన్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్. Yeah, yes, sir. సో పర్మిషన్ అనేది మిస్ అవుతుంది ఆ ప్రాసెస్ అనే ఎంటిటీకి. సిన్స్ పర్మిషన్ ఇస్ మిస్సింగ్, సిస్టమ్ నాట్ ఏబుల్ టు రీడ్ ద లాజిక్ అనేది రీడ్ చేయలేకపోతుంది. దట్స్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్. సో యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద పర్మిషన్. సో బై డిఫాల్ట్ ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్ అప్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ బేసిక్ సెక్యూరిటీ రోల్. మనం బేసిక్ సెక్యూరిటీ రోల్ ఇస్తున్నాం కదా, ఆ బేసిక్ సెక్యూరిటీ రోల్తో పాటు వచ్చేయాలి. బట్ సమ్హౌ ప్రొడక్ట్ ఈస్ నాట్ ప్రొవైడింగ్. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ వి ఐడెంటిఫైడ్, దిస్ ద ఫిక్స్, ఆల్టర్నేట్ ఫిక్స్. ఎవ్రీవన్ ఏ క్లియర్? లెవెల్లో అయినా వస్తుంది సార్ యాక్సెస్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ ఏ లెవెల్ అయినా ఇవ్వచ్చు, ఇట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. ఎవ్రీవన్ క్లియర్? క్లియర్ అండి మీ పార్ట్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? కెన్ యూ గైస్ సీ మీ? యా ఎస్ సార్ క్లియర్ సార్. Yeah, let's start the new topic. So today we are going to discuss JavaScript. So very very important, and it's somewhat related to coding. Okay, so you guys make sure concentrate. సో వినండి, మీకు అర్థమైతే, మీకు లాజిక్ కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది అనుకోండి, ఈజీగానే ఉంటుంది. బట్ ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్, మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదనుకోండి, మీకు కన్ఫ్యూజన్ అనేది వచ్చేస్తుంది, మీ కాన్సెప్ట్ అర్థం కాదు. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ సో ఫార్ ఇప్పటివరకు ఎలాగైతే కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ చేసుకున్నారో, ఇప్పటి నుంచి ఇంకొంచెం మీరు ఎక్కువ ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలి. ఎక్కువ ఎఫర్ట్స్ పెడితే ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అలాగే గ్రో అవుతుంది. ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ లైక్ ఎ గ్రాఫ్. ఓకే, ఇలా వెళ్తుంది. సో ఇఫ్ యూర్ నాట్ కాన్సన్ట్రేటింగ్, ఇప్పటివరకు ఇక్కడున్న గ్రాఫ్ ఇలా వచ్చేస్తుంది. ఈ పంచి మనకి కోడింగ్ రిలేటెడ్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ జావా స్క్రిప్ట్, తర్వాత ప్లగ్గిన్స్. దీస్ టూ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, సంవాట్ రిలేటెడ్ టు కోడింగ్. సో మీ కాన్ఫిడెన్స్ ఎలా అయితే ఉందో, ఇప్పటివరకు పెట్టిన ఎఫర్ట్స్తో పాటు ఇంకొంచెం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలండి ఎఫర్ట్స్. దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ గెట్ సక్సెస్. సో మేక్ ష్యూర్ జస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి, కాన్సన్ట్రేట్ చేసి వినండి, మీకు ఈజీగానే ఉంటుంది. ఓకే, So మీరు we are practicing this in Notepad or Visual Studio, Ashok? యా, సో జావా స్క్రిప్ట్ వచ్చేసి నోట్ ప్యాడ్లో మనం రాసుకోవచ్చు. బట్ ఇఫ్ యూ ఆల్రెడీ Okay. హ్యావ్ విజువల్ స్టూడియో, యూ కెన్ ఆల్సో Yeah, I have. రైట్ ఇట్ ఇన్ ద విజువల్ స్టూడియో యాజ్ వెల్. ఇట్స్ అప్ టు యూ. సో మనకు Okay. విజువల్ స్టూడియో అనేది కావాలి టు స్టార్ట్ ద ప్లగ్గిన్స్ అప్పుడు మనకు కంపల్సరీ విజువల్ స్టూడియో ఇస్ మ్యాండేటరీ. బట్ ఫర్ జావా స్క్రిప్ట్ ఇట్ ఈస్ ఆప్షనల్. యూ కెన్ యూస్ ద నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ యాజ్ వెల్. నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి మీ సిస్టంలో, ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ Okay. ఎనీథింగ్ either, or if you have Visual Studio, that will be great. You can use the Visual Studio as well. So my request to everyone, try to concentrate, spend a few more hours and understand. If you understand the concept, you can easily complete. You don't need to spend additional hours. Whatever the hours you are spending right now, you can spend same and complete the task. But concentrate is very very important. You just attended the class, and if you are involved in your own activities, if you go through the after the class, if you wanted to go through the recording, you cannot understand. So try to concentrate. If you have doubts, you clarify. This is most very very important concept throughout our session, JavaScript and plugin.
concept will be the more important, and you mostly get interview questions on plugins concept as well as JavaScript as well. Compare with JavaScript and plugin, you will get many interview questions from the plugin part. If you are good at JavaScript, మీకు JavaScript అర్థమైంది అనుకోండి, సో మీకు ప్లగిన్స్ కూడా ఈజీగానే ఉంటుంది. సంవాట్ కోడింగ్ టెక్నాలజీ అనేది లాజికల్ థింకింగ్ విల్ బి సేమ్ ఫర్ జావాస్క్రిప్ట్ అండ్ సి షార్ప్. మీకు లాజికల్ థింకింగ్ కొంచెం సేమ్ ఉండొచ్చు, మ్యాచ్ అవుతుంది. ఇది మీకు మంచిగా అర్థమవుతే ఇంకొంచెం మీరు లెస్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టేసి ప్లగిన్స్ అనేది ఈజీగా అర్థమవుతాయి. సో ట్రై టు కాన్సన్ట్రేట్, అండర్స్టాండ్ ద లాజికల్ థింకింగ్, హౌ టు రైట్ ద కోడ్, దెన్ యూ విల్ ఇట్స్ ఎస్ అశోక్, ప్రదీప్. ఈవెన్ ఇప్పుడు మనకి ఎక్కువ వర్క్ అనేది రియల్ టైమ్ లో జావా స్క్రిప్ట్ ప్లగిన్స్ మీద ఉంటుందా? అంటే మనం ఇప్పటిదాకా చేసిన ప్లగిన్స్ బిజినెస్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇప్పుడు వర్క్ చేసిన అన్నిటి మీద ఉంటుందండి వర్క్. మీకు ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ అయితే ఇప్పుడు వర్క్ చేసిన అన్నిటి మీద ఉంటుంది. ఇప్పుడు వరకు మనం అన్ని చేసాం కదా. మీకు టూ థింగ్స్ యాక్చువల్లీ. ఇఫ్ యు ఆర్ డిప్లాయిడ్ ఆన్ ద implementation projects, there are two projects as we discussed initial days. One is implementation project, second one is maintenance project, right? Am I right? Yes. Yeah, So yeah. whatever that we implemented so far we did only CRM customizations, fields creation, form design, business rules, correct? సో Close. అవి మీకు యా వర్క్ ఫ్లోస్ అవన్నీ. సో మీకు వాటి మీద ఇన్ కేస్ మీరు ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్లో డిప్లాయ్ అయ్యారనుకోండి, నో ప్రాబ్లం, యూ విల్ గెట్ దోస్ టాస్క్స్ ఓన్లీ. సో యూ కెన్ లెర్న్ ద న్యూ థింగ్స్ యాజ్ వెల్. బట్ మెయింటెనెన్స్ ప్రాజెక్ట్లో డిప్లాయ్ అయ్యారు, మనకి ప్రాజెక్ట్ అనేది ఆల్రెడీ ఇంప్లిమెంట్ చేసాము, లైవ్లో యూస్ చేస్తున్నాము. సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్, వీ కెన్ ఆల్సో కాల్ ఇట్ సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్. సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏంటి? వాళ్ళకి వచ్చిన ఇష్యూస్ని మనం ఫిక్స్ చేస్తూ ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్. ఇష్యూస్ మనకి ఇప్పుడు కస్టమైజేషన్, ఫామ్ క్రియేషన్, ఫీల్డ్స్ క్రియేషన్, వాటిలో ఇష్యూ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు కదా. యూనిట్ టెస్టింగ్లోనే క్యాచ్ అయిపోతాయి. మనకు మెయిన్ ఇష్యూస్ ఏమొస్తాయి? కోడింగ్ పార్ట్లో వస్తుంది, ఐదర్ జావా స్క్రిప్ట్ ఆర్ ప్లగిన్స్. వాటిల్లో ప్రొడక్షన్లో ఇష్యూస్ ఐడెంటిఫై అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో మీరు సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్లో ఉంటే మోస్ట్లీ జావా స్క్రిప్ట్ ఆర్ ప్లగిన్స్ ఆర్ కొన్ని వర్క్ ఫ్లోస్లో కూడా వస్తుంది, లైక్ బిజినెస్ రూల్స్, ఫామ్ క్రియేషన్, ఫీల్డ్స్ క్రియేషన్, డాష్బోర్డ్స్, వాటిలో ఇష్యూస్ రావు మీకు. సో ఇష్యూస్ అనేవి మోస్ట్లీ యూ విల్ గెట్ ఇట్ ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్ ఆర్ ఇన్ ప్లగిన్స్ ఆర్ ఇన్ వర్క్ ఫ్లోస్ ఆర్ ఇన్ బిజినెస్ రూల్స్. ఈవెన్ ఫంక్షనల్ వాళ్ళు కూడా బిజినెస్ రూల్ కానీ ఇవన్నీ వాళ్ళు కూడా రాయగలుగుతారు కదా. వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ ఉండాలి, ఫంక్షనల్ వాళ్ళకి, వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది. ఇఫ్ దే హ్యావ్ టెక్నికల్ నాలెడ్జ్, ఇట్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫర్ దెమ్. Okay, so let's discuss about the JavaScript, how to write. So the first thing, మనం ఏదైనా కోడింగ్ రాయాలి అంటే మనకు ఒకటి ఉండాలండి, సాఫ్ట్వేర్ ఉండాలి. we will also call it as IDE. So you need any one software, supported software. In case one plugins implement చేసాం, C# కోడ్ రాస్తున్నాం అనుకోండి, we need Visual Studio. Whereas JavaScript you can write it in any notepad or any software, whatever software you have, like a document kind of thing. If you have notepad, you can write it. If you have Visual Studio, you can write it. So I'm preferring notepad++ for now, initial days, and I will also show you how to write in Visual Studio as well. So for now I'm using the notepad++. So basically గా మన కోడింగ్ పార్ట్కి ఎందుకు వస్తాము, యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. సో జనరల్గా మనం ఇప్పుడు కొన్ని వ్యాలిడేషన్స్ చేసాం కదా, క్లయింట్ సైడ్ వ్యాలిడేషన్స్ బై యూజింగ్ బిజినెస్ రూల్. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వ్యాలిడేషన్స్ we did so far? విజిబుల్ Set visibility, లాక్ ఆన్ లాక్, సెట్ ఆన్ లాక్, lock unlock. Set సెట్ business డిఫాల్ట్ requirement. వాల్యూ. Everyone please concentrate, understand the background why we are using the JavaScript. Set required Set recommend. or బిజినెస్ optional. బిజినెస్ రిక్వైర్డ్. Yeah. సెట్ Set ఫీల్డ్ recommended. వాల్యూ, Set Field value. field value. డిఫాల్ట్ వాల్యూ. Set Default value. recommended. Yeah, set field value or set default value. Error message. Error message. సో బేసికల్గా అర్థం చేసుకోండి, బిజినెస్ రూల్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు. సో ఏ బిజినెస్ తీసుకున్నా సరే మీకు వ్యాలిడేషన్స్ అనేది కంపల్సరీ. మీ బిజినెస్ వ్యాలిడేషన్స్ ఏవో ఒకటి ఉంటాయి కదా, వాట్ ఎవర్ ద బిజినెస్ యు ఆర్ టేకింగ్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్,
మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఎవ్రీ బిజినెస్ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ వాలిడేషన్స్. కొన్ని వాళ్ళ బిజినెస్ ఫండమెంటల్స్ బేస్ చేసుకొని వాళ్ళ కొన్ని బిజినెస్ స్ట్రాటజీస్ ఆర్ బిజినెస్ వాలిడేషన్స్ అనేవి ఉంటాయండి. సో ఆ బిజినెస్ వాలిడేషన్స్ బేస్ చేసుకొని మన సిస్టమ్ అనేది డిజైన్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు నేను ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు హాస్పిటల్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తాను సిఆర్ఎంలో. బేసికల్ హై లెవెల్లో నేను చెప్తున్నాను మనం జావా స్క్రిప్ట్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి, ఎలా యూజ్ చేయాలి ఏంటి అనేది మనకు ఫర్దర్ క్లాసెస్లో వస్తుంది. బట్ మీకు అర్థమవటానికి మనం మెయిన్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం అనేది చూద్దాం. సో ఇప్పుడు నేను హాస్పిటల్ స్టాఫ్ ఓపెన్ చేశాను. హాస్పిటల్ స్టాఫ్లో హౌ మెనీ బిజినెస్ రోల్స్ డిడ్ యూ గైస్ క్రియేటెడ్? ఏదైనా ఒక బిజినెస్ రోల్ చెప్పండి. లైక్ 1 minute. సమదా, can you just give me 2 minutes, guys? I will be back. Sorry, guys. My kid was disturbing. I'm back now. Okay. ఓకే. సో మనం ఇక్కడ స్టాఫ్ టైప్ పేస్ట్ చేసుకొని కొన్ని ఫీల్డ్స్ చూపిస్తున్నాం కదా, డాక్టర్ రిలేటెడ్వి. అవునా అండి? Yes, లైక్ yes. డాక్టర్ రెవెన్యూ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ like few more fields are there regarding Permanent address, present yeah, address. and permanent Auto address, populate. permanent address, present address auto populate కూడా చేస్తున్నాము బిజినెస్ రూల్లో. ఈజ్ పర్మనెంట్. యా, అది చేస్తున్నాము. బట్ ద థింగ్ ఈజ్ నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ స్క్రోల్ డౌన్ చేశాను. ఇప్పుడు నాకు డాక్టర్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, అలాగే పెండింగ్ అపాయింట్మెంట్స్ ఫర్ ద అప్రూవల్స్ ఉన్నవి. ఈ 2 సెక్షన్స్ డూ ఐ నీడ్ టు షో ఫర్ అదర్ స్టాఫ్స్? నేను ఇన్ కేస్ వేరే స్టాఫ్ రికార్డ్ ఓపెన్ చేశాను అనుకోండి, లెట్ మీ జస్ట్ క్రియేట్. సో నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ స్టాఫ్ టైప్ డాక్టర్ చూస్ చేసుకున్నాను. డాక్టర్ చూస్ చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే నాకు ఇవి డాక్టర్ రిలేటెడ్ చూపించాలి కదా. ఇవన్నీ డాక్టర్ రిలేటెడే కదండి, అపాయింట్మెంట్స్ కానీ డాక్టర్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ. ఇవి నార్మల్ అదర్ స్టాఫ్స్కి ఉండవు కదా. లెట్ మీ Yes. క్రియేట్. సో ఐ చూస్ దిస్ వన్ యాజ్ మేనేజ్మెంట్ స్టాఫ్. యా, ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఇప్పుడు మేనేజ్మెంట్ స్టాఫ్ రికార్డ్ ఓపెన్ చేశాను. లెట్ మీ జస్ట్ రిఫ్రెష్. Do I able to see these sections, doctor experience section?
నాకు కనిపిస్తుందండి డాక్టర్ ఎక్స్పీరియన్స్ సెక్షన్, డాక్టర్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ లేదంటే పెండింగ్ అపాయింట్మెంట్స్ కానీ టు ఏబుల్ టు సీ. No. So Adi, e kind of requirement can we do by using business rule? Can we show and hide the sections No, by there using is no section. No. business rule? It's not possible, right? So ఆ kind of requirements కి మనం JavaScript యూజ్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో దట్స్ ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్. బట్ అలా మనకి సో మెనీ ఆర్ దే, యూ విల్ అండర్స్టాండ్ డే బై డే. సో దట్స్ అట్ హై లెవెల్ వేర్ వి యూస్ ద JavaScript. బట్ మనం ఏం చేస్తాం, స్టెప్ బై స్టెప్ వి లెర్న్ బై స్టెప్ బై స్టెప్. ఇక్కడ మనం బిజినెస్ రూల్స్ యూజ్ చేసి ఏమేమి చేస్తున్నామో, వాట్ ఎవర్ we are doing by using business rule, same thing we can also do by using the JavaScript as well. That possibility is there. So we learn one by one. I will show you the couple of requirements, how to set visibility, how to set lock and unlock. So you may get some doubt. We already have business rules to do the same operation. Why do we need to do JavaScript? సో సేమ్ ఆపరేషన్స్ మనకి బిజినెస్ రూల్ ద్వారా చేయొచ్చు అనుకుంటే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్ బిజినెస్ రూల్ ఓన్లీ. ఏవైతే మన బిజినెస్ రూల్ యూజ్ చేసి చేయలేమో ఆ కేసులోనే వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద జావాస్క్రిప్ట్. జావాస్క్రిప్ట్ అనేది అడిషనల్ లాజిక్ కదా. సో వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ అవుట్ ద బాక్స్ కాంపోనెంట్, అవుట్ ద బాక్స్ ఫీచర్ యూజ్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్. సో మనం ఒకేసారి కాంప్లెక్స్ నేర్చుకోవడం, కాంప్లెక్స్లోకి వెళ్ళాం అనుకోండి, యూ గైస్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. దట్స్ ద రీజన్ వీ విల్ లెర్న్ ఫ్రమ్ ద బేసిక్స్ లైక్ సెట్ విజిబిలిటీ, లాక్ అండ్ లాక్, సెట్ రిక్వైర్డ్. ఇలా బేసిక్ నుంచి నేర్చుకొని వీ విల్ గో టు ద కాంప్లెక్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో బిఫోర్ we discuss about the JavaScript, how to implement in the CRM. First we discuss about the JavaScript basics. మీకు కోడింగ్ బేసిక్స్ అనేది నేర్చుకుందాం. జావాస్క్రిప్ట్ అనే కోడింగ్ టెక్నాలజీలో వాట్ ఆర్ ద బేసిక్, ఎలా యూజ్ చేయాలి, కోడ్ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, ఆ బేసిక్స్ నేర్చుకొని ఆ తర్వాత మనకు సిఆర్ఎంకి ఎలా అప్లై చేయాలి అనేది నేర్చుకుందాం. జావాస్క్రిప్ట్ అనేది కామన్ టెక్నాలజీ, అంటే ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ద సిఆర్ఎం. సిఆర్ఎంకి మాత్రమే రిలీజ్ చేసింది కాదు జావాస్క్రిప్ట్. సో వాట్ ఎవర్ ద టెక్నాలజీస్ యూ హ్యావ్, మీరు వెబ్ అప్లికేషన్స్లో అయినా యూజ్ చేస్తారు జావాస్క్రిప్ట్. అలాగే వేరే పిహెచ్పి ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నా, లేదంటే జావా ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నా, సో మోస్ట్లీ జావాస్క్రిప్ట్ అనేది క్లయింట్ సైడ్ వ్యాలిడేషన్స్కి యూజ్ చేస్తాం. సో నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ద సిఆర్ఎం, ఇట్స్ ఆల్సో ఇన్ ఎవ్రీ టెక్నాలజీ ఫర్ క్లయింట్ సైడ్ వ్యాలిడేషన్స్ వి యూస్ ద జావాస్క్రిప్ట్. మీకు జనరల్గా సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో మీకు క్లయింట్ సైడ్ టెక్నాలజీస్ కొన్ని ఉంటుంది అండ్ సర్వర్ సైడ్ టెక్నాలజీస్ కొన్ని ఉంటుంది. ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్. యా, ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ అండ్ అంటాము. అలాగే మీకు డేటా సోర్సెస్ కూడా ఉంటుంది. డేటా సోర్సెస్ అంటే లైక్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్, మై ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ అలా ఉంటాయి. ఓకే, సో మన క్లయింట్ సైడ్ టెక్నాలజీస్ అంటే మనకి జావా స్క్రిప్ట్ వస్తుంది. క్లయింట్ సైడ్ ఆర్ ఫ్రంట్ అండ్. ఫ్రంట్ అండ్ టెక్నాలజీస్ జావా స్క్రిప్ట్ వస్తుంది. హెచ్టిఎంఎల్ వస్తుంది, సిఎస్ఎస్ వస్తుంది, జేక్వరీ వస్తుంది, అలా కొన్ని చాలా ఉన్నవి. జేక్వరీ, బూట్స్ట్రాప్, దేర్ సో మెనీ ఆర్ దే. అండ్ సర్వర్ సైడ్ టెక్నాలజీస్ మీకు పిహెచ్పిలో సర్వర్ సైడ్ టెక్నాలజీ ఉంటుంది. అలాగే .NET మనకి సిఆర్ఎం రిలేటెడ్ అంటే మన .NET యూజ్ చేస్తాం. .NET మీన్స్ ఓన్లీ C#. .NEట్లో C# ఒక పార్ట్ అండి, C# యూజ్ చేస్తాం. అంటే మీకు జావాలో ఇంకొక టెక్నాలజీ ఉండొచ్చు, బ్యాక్ అండ్ టెక్నాలజీస్. అండ్ డేటా సోర్సెస్ అంటే లైక్ మనకి ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్, MS SQL, సంథింగ్. MySQL. SQL Server. MySQL. యా, MySQL. యా, MySQL. PHP. MySQL DB2. ఉంటుంది. మీకు మ్యాంగో DB అట్లా మల్టిపుల్ చాలా ఉంటాయి. బట్ మనకి సిఆర్ఎం ఎస్క్యూఎల్ అనేది మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళది, MS SQL కూడా ఉంటాము. సో అలా ఉంటాయి మనకి. ఇప్పుడు మనకి సిఆర్ఎం ఒక డేటా సోర్స్ కింద యాక్ట్ అవుతుంది. సిఆర్ఎం ఆల్సో యాక్ట్ యాజ్ డేటా సోర్స్. అండ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ టెక్నాలజీ అంటే మనకి సిఆర్ఎం UI ఫ్రంట్ ఎండ్ టెక్నాలజీ.
బ్యాక్ అండ్ టెక్నాలజీస్ అంటే మన సర్వర్ సైడ్ ఏవైతే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నామో ప్లగిన్స్ వర్క్ ఫ్లోస్ అవన్నీ బ్యాక్ అండ్ టెక్నాలజీస్ కింద సిఆర్ఎం రిలేటెడ్గా. మీకు జనరల్గా సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీకి ఇవి కామన్ అంట. ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ తీసుకున్నా, ఏ టెక్నాలజీ తీసుకున్నా, ఫ్రంట్ ఎండ్ టెక్నాలజీస్, బ్యాక్ ఎండ్ టెక్నాలజీస్, డేటా సోర్సెస్ అనేది. సో ఇప్పుడు మన జావా స్క్రిప్ట్ అనేది కామన్గా ఉంటుంది ఎనీ టెక్నాలజీస్. సో మనం కోడింగ్ బేసిక్స్ నేర్చుకుందాం ఫస్ట్. బేసిక్స్ నేర్చుకుని దెన్ వీ విల్ సీ హౌ టు ఇంటిగ్రేట్ విత్ ద సిఆర్ఎం. సిఆర్ఎంలో ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఎలా వ్యాలిడేషన్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలో సిఆర్ఎం పేజ్కి తర్వాత నేర్చుకుందాం. ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ ఎట్ ద స్ట్రాంగ్ యూ కెన్ రైట్ ద కోడ్. So first, whatever you're writing in any coding technology, methods or functions are important. Methods or function is important. ఒక మెథడ్ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం, ఫంక్షన్, మెథడ్ ఆర్ ఫంక్షన్, ఎనీథింగ్ ఈస్ ఫైన్. కొన్ని టెక్నాలజీస్లో మెథడ్స్ అంటాం, కొన్ని టెక్నాలజీలో ఫంక్షన్స్ అంటాం. సో జావాస్క్రిప్ట్లో మనం ఫంక్షన్స్ అంటాము. సింటాక్స్ నేర్చుకుందాం ఫస్ట్. ఫంక్షన్ ఎలా డిక్లేర్ చేస్తామో, ఎలా యూస్ చేయాలి, వి విల్ లెర్న్ ద సింటాక్స్. దెన్ వి విల్ సీ ద మనం కొన్ని బేసిక్స్ ఫంక్షన్స్ రాసి వ్యాలిడేట్ చేసుకుందాం. సో లెట్ మీ జస్ట్ రైట్ ద బేసిక్ సింటాక్స్ ఫర్ ద ఫంక్షన్. జావాస్క్రిప్ట్లో మనకు బేసిక్ సింటాక్స్ వచ్చేసి ఫంక్షన్ నేమ్ మై ఫస్ట్ ఫంక్షన్, ఇక్కడ మీరు లాంగ్వేజెస్లో యూ కెన్ చేంజ్ టు జావాస్క్రిప్ట్, జే అండ్ జావాస్క్రిప్ట్. ఒక ఫంక్షన్ డిక్లేర్ చేయడానికి జావాస్క్రిప్ట్లో ఇది బేసిక్ సింటాక్స్ అండి. సో whatever the methods or functions you are writing in the JavaScript, you have to follow the basic syntax. This is the first thing. సో జనరల్గా మనం కోడింగ్ పార్ట్ ఎందుకు యూస్ చేస్తాం, ఈ కేసులోనే చూసుకుంటే whatever I have we just discussed based on the stop type. ఇక్కడ స్టాప్ టైప్ ఏదైతే ఉంటుందో స్టాప్ టైప్ బేస్ చేసుకొని వీఆర్ షోయింగ్ అండ్ హైడింగ్ ద డాక్టర్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్, అలాగే పెండింగ్ అపాయింట్మెంట్స్. ఈ 2 సెక్షన్స్ షో అండ్ హైడ్ కంట్రోల్ చేస్తున్నాం స్టాప్ టైప్ బేస్ చేసుకొని. సో అక్కడ మనకి లాజిక్ ఎలా ఉండాలి, ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, స్టాప్ టైప్లో ఏ డేటా సెలెక్ట్ చేసుకో. మీరు జనరల్గా థింక్ చేయండి, మన కోడింగ్ పార్ట్ వి విల్ కమ్స్ టు సెకండరీ. జనరల్గా థింక్ చేస్తే ఫస్ట్ మన లాజిక్ ఎలా ఉండాలి, వి విల్ రైట్ ఇట్ ఇన్ ద బుల్లెట్ పాయింట్స్. వాట్ ఈస్ అవర్ లాజిక్? Staff is equal to doctor. లేదు, Staff type ఫస్ట్ contains స్టాప్ doctor. టైప్ అది డాక్టర్ ఉందో లేదో తెలియాలి కదా. తెలియాలి అంటే ఫస్ట్ వాల్యూ తీసుకోవాలి కదా. గెట్ ద సెలెక్టెడ్ వాల్యూ ఇన్ ద స్టాప్ టైప్. స్టాప్ టైప్లో ఏదైతే వాల్యూ ఉందో అది గెట్ చేసుకోవాలి. సో మనం జస్ట్ గెట్ చేసుకున్నామంటే ఎక్కడో ఒక దగ్గర స్టోర్ చేసుకోవాలి కదా. స్టోర్ చేసుకుంటేనే మనం యూజ్ చేయగలుగుతాం ఫర్దర్ లాజిక్లో, అవునా? జస్ట్ గెట్ చేసుకొని అలా వదిలేస్తే యూ కెనాట్ యూజ్ ఇట్, దట్స్ నో మీనింగ్ఫుల్, రైట్? వేరియబుల్ ఆ గెట్ చేసుకున్న వాల్యూస్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి మనకి జావాస్క్రిప్ట్లో కానీ ఏ ఫంక్షన్లో కానీ ఒక వేరియబుల్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. వేరియబుల్స్ కాన్సెప్ట్ యూస్ చేసి స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఓకే, వి స్టోర్ ఇన్ టు ఏ వేరియబుల్. ఓకే, అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, వి చెక్ కండిషన్, చెక్ ద సెలెక్టెడ్ value. If selected value is doctor, then implement logic to show doctor related sections. ఓకే, ఇలా ఉండాలి మన కోడింగ్. సో ఇది ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం ఏంటి, ఒక సెక్షన్ షో హైడ్ ఎలా చేస్తాం అనేది మనం ఫర్దర్ క్లాస్లో నేర్చుకుంటాం. బట్ హియర్ ద థింగ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు కన్వే, ఒక వేరియబుల్స్ అనేది యూజ్ చేయాలి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ ఎనీ డేటా. మీరు గెట్ చేసుకున్న డేటాని స్టోర్ చేసుకోవడానికి వేరియబుల్స్ అనేది యూజ్ చేయాలి. వేరియబుల్ యొక్క సింటాక్స్ చూద్దాం జావాస్క్రిప్ట్లో. సో జనరల్గా వేరే కోడింగ్ టెక్నాలజీస్ అయితే మీకు జనరల్గా ఇప్పుడు సిఆర్ఎంలో ఉందండి. సిఆర్ఎం ఇప్పుడు వరకు క్రియేట్ చేశారు కదా, మీరు డేటాని ఫీల్డ్స్ కింద స్టోర్ చేస్తున్నారు, అవునా? ఫీల్డ్స్లో మీకు డేటా టైప్స్ ఏమేమి ఉన్నవి? ఫీల్డ్స్లో డేటా టైప్ సింగిల్ లైన్ టెక్స్ట్, డెసిమల్, సింగిల్ లైన్ టెక్స్ట్, డబుల్ లైన్ టెక్స్ట్, డెసిమల్స్, మల్టీ లైన్ టెక్స్ట్, ఆప్షన్ డెసిమల్, సెట్, సింగిల్ లైన్ ఆఫ్ టెక్స్ట్, మల్టీ లైన్ ఆప్షన్ టెక్స్ట్, సెట్, Date and time. హోల్ నెంబర్, అట్లా మల్టిపుల్ డేట్ ఉన్నాయి అండ్ కదా. నెంబర్. కరెన్సీ. యా, వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్, రైట్? సో అట్లా ఈచ్ డేటా టైప్కి మనకి ఈచ్ బేస్డ్ ఆన్ ద డేటా టైప్
వీ హ్యావ్ ద సపరేట్ డేటా టైప్స్ ఇన్ ద సిఆర్ఎంలో ఎలా అయితే ఉన్నాయో మీకు వేరే కోడింగ్ టెక్నాలజీస్లో కూడా ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ సమ్ ఆఫ్ 2 numbers, మీకు 2 numbers అంటే ఏ డేటా టైప్ అండి? What is the data type? If you Into want to numeric. store Whole numeric, number or and if you want to concatenate first name and last name, what will String be the string expected? concatenate. String concatenate. యా అట్లా డేటా టైప్ బేస్ చేసుకొని మన వేరియబుల్ అనేది డిక్లేర్ చేసుకోవాలి వేరే వేరే టెక్నాలజీస్లో అయితే. బట్ మనకు జావా స్క్రిప్ట్లో ఉన్న బెనిఫిట్ వాట్ ఎవర్ ద డేటా టైప్ ఇట్ ఈస్ వీ కెన్ జస్ట్ డిక్లేర్ బై యూజింగ్ var keyword. I'm just trying to explain how to declare a variable in the JavaScript var. So I'm just writing a function concatenate get full name. నాకు ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ అని ఒక 2 వాల్యూస్ ఉన్నవి. ఫుల్ నేమ్ అనేది పాపులేట్ చేయాలి సిస్టమ్. ఫుల్ నేమ్ పాపులేట్ చేయడానికి నేను కోడ్ అనేది రాస్తున్నాను. దట్ ఈస్ మై రిక్వైర్మెంట్. రైట్ JavaScript function to get full name by first name and last name. Yeah. So this is my function requirement. నాకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చారు, JavaScript ఫంక్షన్ రాయమంటున్నారు. JavaScript ఫంక్షన్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ వచ్చేసి I have to concatenate the first name and the last name, then I have to show as full name. ఫస్ట్ నేమ్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి నాకు ఒక వేరియబుల్ కావాలి. వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, వాట్ ఎవర్ డేటా టైప్ ఇట్ ఈస్, ఇన్ జావాస్క్రిప్ట్ వి యూస్ var keyword. మీకు సి షార్ప్కి వచ్చినప్పుడు మీకు అది చేంజ్ అయిపోతుంది. ఇన్ కేస్ మీకు ఇంటీజర్ అయితే ఇంటి డేటా టైప్ యూస్ చేయాలి, స్ట్రింగ్ అయితే స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ యూస్ చేయాలి. బట్ జావాస్క్రిప్ట్లో వాట్ ఎవర్ ద డేటా ఇట్ ఈస్ యూ కెన్ స్టోర్ by using var keyword. It's the benefit. ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ నేమ్ ఇస్తున్నాను. ఫస్ట్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ హ్యావ్ టు స్టోర్ సమ్ వాల్యూ. ఇది వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ అండి. వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేశాను, దెన్ అసైన్ చేస్తున్నాను. అండ్ వార్ లాస్ట్ నేమ్. యా. సో ఇప్పుడు నాకు రిక్వైర్మెంట్ ఏంటండి? వాట్ ఈస్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్? Concatenation. కంకాటినేట్ చేయాలి కదా. సో వార్ Yes. ఫుల్ నేమ్ First name. Yeah. First name plus last name. First name plus last name. ఫస్ట్ నేమ్ ప్లస్ లాస్ట్ నేమ్. సో మనం ఫంక్షన్ రాసాము, అలాగే వాట్ ఎవర్ వీ నో వీ హ్యావ్ ఇంప్లిమెంటెడ్. అది ఫంక్షన్ వ్యాలిడేట్ చేసుకోవాలి కదా. am I right? We have to validate, right? Is it correct or wrong? Yeah. Yeah, so to validate that we can use the console. Browser you can open any new window or empty window. ఇట్లా IntelliSense. కన్సోల్ ఓపెన్ చేస్తారు కదా మోర్ టూల్స్ నుంచి. యూ కెన్ ఓపెన్ దట్ డెవలపర్ టూల్స్. ఇక్కడ మీ కన్సోల్ ఉంటుంది, కన్సోల్లో వ్యాలిడేట్ చేసుకోవచ్చు. రైట్ క్లిక్ అండ్ క్లియర్ ద కన్సోల్ ఫస్ట్. మీరు ఏదైతే కోడ్ రాస్తున్నారో అది కోడ్ కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసుకొని జస్ట్ పేస్ట్ హియర్, జస్ట్ ఎంటర్. మీరు ఎంటర్ చేయండి, మీరు రాసిన ఫంక్షన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. యూ హ్యావ్ టు కాల్ వాట్ ఎవర్ ద ఫంక్షన్ యు ఆర్ రైటింగ్. వన్స్ యూ run your code here, the next step you can copy the function, then your function will be executed. సో ఇక్కడ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాము, వేరియబుల్లో డిక్లేర్ చేస్తున్నాము, బట్ ఆ వేరియబుల్ అనేది ఎక్కడ ప్రింట్ చేయలేదు. మనకు ప్రింట్ చేస్తే రిజల్ట్ వస్తుందో రావట్లేదో తెలుస్తుంది, అవునా? am I right? Yes. we have to print somewhere. సో అది ప్రింట్ చేయడానికి మనకు జావాస్క్రిప్ట్లో ప్రింట్ చేయడానికి we can use the console.log. Right. console.log అనేది యూస్ చేయొచ్చు జావాస్క్రిప్ట్లో. యా, నేను ఇక్కడ ఇది వేరియబుల్. ఎస్. సో ఇప్పుడు మనం వాలిడేట్ చేద్దాం. నేను ఫంక్షన్ కాపీ చేశాను, కన్సోల్ ఓపెన్ చేశాను, ఇది రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి క్లియర్ చేస్తాను. ఇక్కడ పేస్ట్. ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడైతే కోడ్ కాపీ చేస్తున్నారో, కోడ్ కాపీ చేసినప్పుడు మీ కన్సోల్లో ఏమైనా సెట్టింగ్స్ ఉంటే కాపీ అలో చేయదు. అలో చేయకుండా మీకు అలో పేస్టింగ్ అని ఒక వర్డ్ వస్తుంది. మీరు అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ బిఫోర్ యూ కాపీ అలో పేస్టింగ్ అని టైప్ చేయండి మాన్యువల్గా. అలో పేస్టింగ్ అని టైప్ చేసి అప్పుడు కాపీ చేయండి, అలో చేస్తుంది. ఇన్స్ట్రక్షన్ కమాండ్ అనేది పాస్ చేస్తున్నాం సిస్టానికి మనకి కాపీ పేస్ట్ అలో చేయడానికి. దట్స్ ద యూస్.
ఇప్పుడు నాకు ఆ సెట్టింగ్ అనేది డిజేబుల్ అయిపోయింది. సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇష్యూ. సో ఐ జస్ట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ మై ఫంక్షన్. దెన్ ఐ హ్యావ్ టు కాల్ దిస్ ఫంక్షన్. ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం. ఫంక్షన్ని కాల్ చేయాలి. కాల్ చేస్తేనే మనకి తెలుస్తుంది, ప్రింట్ అవుతుంది వాల్యూ. సో ఐమ్ జస్ట్ సెలెక్టెడ్, ఎంటర్ దట్ నేమ్ అండ్ ఐ ఎగ్జిక్యూటెడ్. వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ హియర్? మనకు అవుట్పుట్ ఏం రావాలండి? అశోక్ తేజ. సో వచ్చిందా? Yes. But here we should provide some gap, right? A line space is required, right? Yes. సో అది చూద్దాం. మనకి JavaScript లో if you want to provide any space between two words or two variables, we can add one more place and we can give colon, semicolon. లేదు అంటే the thing is where empty space, ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తున్నాను empty space అని. వేరియబుల్ నేమ్ యూ కెన్ ప్రొవైడ్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ అండి. ఇక్కడ కంపల్సరీ ఫస్ట్ నేమ్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్స్ అప్ టు యూ. నేమ్ ఫస్ట్ ఆర్ నేమ్ లాస్ట్. మనం జస్ట్ ఒక టెంపరీ వేరే ఒక నేమ్ ఇస్తున్నాము. కెన్ యూస్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ యూ వాంట్. బట్ ఇక్కడ ఏదైతే నేమ్ యూస్ చేసామో అవే పాస్ చేయాలి ఇక్కడ. దట్స్ అ మ్యాండేటరీ. సో నేను ఇక్కడ ఎంటీ స్పేస్ ఇస్తున్నాను, ఎంటీ స్పేస్ ఇచ్చాను. సో ఐ కెన్ కంకాటినేట్ హియర్. So let me execute this latest function now. So I right click and clear console. I execute first my initial code, then copy my function. Did we get the space now? Space వచ్చిందండి? Yes. Yes. Yeah, so that is how we can manage writing a function. Okay, so variable declaration చూద్దాం ఇప్పుడు మనము. In case if it is a string, మనకి string అనుకోండి, your expected data is a string అయితే we have to provide in the double quotes. మీరు అసైన్ చేసేటప్పుడు వాల్యూ అనేది డబుల్ కోట్స్లో ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఇన్ కేస్ ఇంటీజర్ అనుకోండి, ఇంటీజర్ అయితే ఫస్ట్ నెంబర్ యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ వితౌట్ డబుల్ కోట్స్. మీరు వితౌట్ డబుల్ కోట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తేనే అది ఇంటీజర్ కింద తీసుకుంటుంది. ఇన్ కేస్ మీరు 8 కూడా డబుల్ కోట్స్లు ఇచ్చారనుకోండి, ఇట్ విల్ కన్సిడర్ యాజ్ అ స్ట్రింగ్ కింద కన్సిడర్ చేస్తుంది. సో అది మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చూద్దాం. సో ఇప్పుడు నేను ఐ విల్ రైట్ అనదర్ ఫంక్షన్ టు గెట్ సమ్ ఆఫ్ 2 numbers. First, what I have to do? I have a requirement, write a function. ఇవి మనం కామెంట్స్ అంటామండి. ఏ కోడింగ్ టెక్నాలజీస్లో అయినా ఇవి కోడింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కదా, కొన్ని సింటాక్స్లు అనేవి ఫాలో అవుతుంది కోడింగ్ టెర్మినాలజీ, కోడింగ్ టెక్నాలజీ. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఇది మనం కామెంట్స్ అంటాము. ఈ సింబల్ లేకుంటే ఇచ్చామనుకోండి కామెంట్స్, ఇట్ విల్ గెట్ ఫెయిల్యూర్. ఇట్ విల్ కన్సిడర్ యాజ్ అ కోడింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కింద కన్సిడర్ చేసి యూ విల్ గెట్ సమ్ సింటాక్స్ ఎర్రర్స్. సో what if you want to explain about your function, మీ ఫంక్షన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకోండి, మీ ఫంక్షన్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, ఇన్సైడ్ లాజిక్లో ఏం చేస్తున్నారు. మీకు రియల్ టైంలో చూసుకుంటే కొన్ని ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి విచ్ హ్యాస్ మోర్ దాన్ 20 or 30 lines ఆఫ్ కోడ్. మోర్ దాన్ 30 lines, 40 lines కూడా ఉండొచ్చు. ఆ కేసులో వేరే డెవలపర్ వర్క్ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు అవన్నీ లాజిక్ అంతా చూసి అర్థం చేసుకోవాలంటే ఇట్ టేక్స్ టైం. బట్ ఇన్స్టెడ్ ఇఫ్ యూ ప్రొవైడ్ యాజ్ ఎ కామెంట్స్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ డూయింగ్, మీరు కామెంట్స్ కింద ప్రొవైడ్ చేశారనుకోండి, సో యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్. సో ఆ కేసులో మన కామెంట్స్ అనేది యూస్ఫుల్ అవుతాయి. కామెంట్స్ డిక్లేర్ చేయడానికి జావాస్క్రిప్ట్లో యూ హ్యావ్ టు యూస్ // then write your comments. And another requirement is write JavaScript function to get addition of 2 numbers. Yes, so మనకి ఫస్ట్ ఫంక్షన్ సింటాక్స్ ఏంటండి? వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్స్? Function. Function Sum of numbers. addition. సో ఇది మీకు Addition. లాంగ్వేజ్ జావాస్క్రిప్ట్ చేంజ్ చేసుకోండి, అప్పుడు జావాస్క్రిప్ట్ కింద ఇవి కనిపిస్తాయి. మీరు నోట్ ప్యాడ్లో జావాస్క్రిప్ట్ చేంజ్ చేసుకోలేదు అనుకోండి, జస్ట్ టెక్స్ట్ కింద ఉంచారనుకోండి, ఐ థింక్ టైప్ స్క్రిప్ట్
if you're trying to use it as a text, ఇలా కనిపిస్తదండి. You will get confused. So make sure you change your language as JavaScript and write your code. You can see some intelligence. In case మీకు విజువల్ స్టూడియో ఉంటే ఇంకా బెటర్. మీరు విజువల్ స్టూడియోలో ఆటోమేటిక్గా చూపిస్తుంది ఫైల్ అనేది జావాస్క్రిప్ట్ టైప్ తీసుకుంటే. లెట్ స్టార్ట్ విత్ ద నోట్ప్యాడ్ ప్లస్ ఫస్ట్. So later I will explain how to use Visual Studio as well. But if you have the notepad, simple notepad లో మీకు ఆప్షన్ ఉండదు లాంగ్వేజ్ చేంజ్ చేసుకునే ఆప్షన్. So try to use notepad plus function and addition of two numbers. Where first number, since it is an integer, we have to provide without quotes, double quotes. Where a second number, next where a result or addition result, whatever you want. What is the addition result here? First number plus second number. First number plus second number. అంటే కన్సోల్లో రాస్తే అయిపోతుంది. Yeah, you can write console as well. So ఇప్పుడు నేను console.log లో ప్రింట్ చేస్తాను రిజల్ట్. లెట్స్ సీ నౌ. ఇప్పుడు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం. సో ఐ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఫుల్ ఫైల్. నేను కంప్లీట్ ఫైల్ వాట్ ఎవర్ మెథడ్స్ ఐ హ్యావ్ ఐ టేక్ అండ్ ఐ గో టు కన్సోల్. ఐ క్లియర్ ఫస్ట్ అండ్ ఐ కాపీ మై మెథడ్స్. సో నాకు ఈ మెథడ్స్ నుంచి ఈ ఫంక్షన్స్ నుంచి ఏదైతే ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలో ఆ ఫంక్షన్ కాపీ చేసుకొని ఆ ఫంక్షన్ సెకండ్ కాల్. నెంబర్ ప్లస్ సెకండ్ నెంబర్ యూజ్ చేశారు అశోక్. యా ఫస్ట్ నెంబర్ ప్లస్ ఎస్, ఇట్స్ రాంగ్ హియర్. ఫస్ట్ నెంబర్ ప్లస్ సెకండ్ నెంబర్. మనం ఒక ఫంక్షన్ని కాల్ చేయాలంటే కాల్ చేస్తేనే మీకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందండి. ఇది జస్ట్ డిక్లరేషన్, ఫంక్షన్స్ డిక్లరేషన్ చేసి కంపైల్ చేస్తున్నాము కన్సోల్లో. కంపైల్ చేస్తే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు. యూ హ్యావ్ టు కాల్ దట్ ఫంక్షన్ కాల్ చేయడానికి మీరు ఈ ఫంక్షన్స్ డిక్లేర్ చేయకుండా ఇది కాల్ చేయడానికి ట్రై చేశారనుకోండి. ఫర్ సపోజ్ నాకు ఇక్కడ ఎడిషన్ ఆఫ్ 3 numbers అనేది లేదు, ఏ ఫంక్షన్ లేదు. ఇఫ్ ఐ ట్రై టు కాల్ ద ఎడిషన్ ఆఫ్ 3 numbers, ఒక ఫంక్షన్ కాల్ చేయడానికి ఇది సింటాక్స్. ఐ ట్రై టు కాల్ దిస్ వన్, నాట్ డిఫైన్డ్ అనే ఎర్రర్ వస్తుంది. సో యూ హ్యావ్ టు డిక్లేర్ యువర్ ఫంక్షన్ అండ్ ఏవైతే ఫంక్షన్స్ డిక్లేర్ చేస్తామో అవే మనం కాల్ చేయాలి. సో 11 plus 12, how much it is? 23. 23. So we are getting right. వస్తుందండి? Are we getting? Yes. సో ఇక్కడ వన్ మోర్ థింగ్. ఇప్పుడు మీకు ఇలా సింగిల్ డబుల్ కోట్స్ యూజ్ చేయకుండా డిక్లేర్ చేయాలి నెంబర్స్. బట్ ఇన్ కేస్ మీరు బై మిస్టేక్లీ ఇలా డబుల్ కోట్స్ పెట్టారనుకోండి, సిన్స్ యూఆర్ ఎట్ స్టార్టింగ్ స్టేజ్, సో కన్ఫ్యూజన్ ఇఫ్ యూ ఎంటర్ లైక్ దిస్. Let's see what could ఇది స్ట్రింగ్ కింద కన్సిడర్ చేస్తుంది సిస్టమ్. లెట్స్ see what will be the expected output. మీకు ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుందో చూద్దాం. థింక్ ఇక్కడ సెకండ్ నెంబర్ ఇచ్చాను. ఐ హావ్ టు కీప్ ఫస్ట్ నెంబర్. ఏమొచ్చిందండి? ఏమైంది ఇక్కడ? మనకి ఎడిషన్ అయిందా, కంకాటినేషన్ అయిందా? Concatenate. యా. సో మీకు ఒక కోడింగ్ టెక్నాలజీలో ఇఫ్ యూ డూ అడిషన్ ఆఫ్ టూ స్ట్రింగ్స్, టూ స్ట్రింగ్ ఎడిషన్ చేస్తే ప్లస్ సింబల్ యూస్ చేసి ద ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ ఈస్ కంకాటినేటెడ్ స్ట్రింగ్. సో ఇఫ్ యూ డూ అడిషన్ ఆఫ్ టూ ఇంటీజర్స్ చేశారనుకోండి, sum of two numbers. So that is what I'm trying to convey.
The integers you must use without double quotes. If you use the double quotes, the function will not work. The expected result will not come. Is it clear? Clear to everyone? Clear అండి so far? Yes, Ashok. ఓకే ద నెక్స్ట్ థింగ్ సో ఇక్కడ మనం జస్ట్ ఫుల్ నేమ్ అని ప్రింట్ చేస్తున్నాము బట్ ఐ హ్యావ్ ఏ రిక్వైర్మెంట్ ద లేదంటే ఇక్కడ మనం జస్ట్ రిజల్ట్ 12 ప్లస్ 11 23 అని ఇస్తున్నాం కదా బట్ ఇన్స్టెడ్ ఇఫ్ ఐ ప్రొవైడ్ అవుట్పుట్ యాజ్ ద సమ్ ఆఫ్ గివెన్ టు నెంబర్స్ ఈజ్ అని చెప్పేసి ఇలా రిజల్ట్ ఇచ్చామనుకోండి ఇట్స్ అ మోర్ బెనిఫిషియల్ రైట్ సో ద యూజర్స్ జనరలీ ఎక్స్పెక్ట్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ జస్ట్ 23 ప్రింట్ చేస్తే దే కెనాట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ సో ఇలా అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేయాలంటే ఎలా యూజ్ Ashok, చేయాలి we missed your voice. ఇదా is it clear now? Can you guys hear me, others? Yeah, perfectly. Yes, we can. Okay. So here what I'm trying to convey, in case ఇప్పుడు మనకి రిజల్ట్ ఏమని వచ్చింది ఇక్కడ జస్ట్ ఇట్స్ ప్రింటింగ్ సమ్ రైట్ లెట్ మీ జస్ట్ కాపీ ఇక్కడ నాకు జస్ట్ 23 రిజల్ట్ ఏదైతే ఉందో అది ప్రింట్ అవుతుందండి నాకు ఓన్లీ 23 రిజల్ట్ కాకుండా నాకు ఎండ్ యూజర్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు ద సమ్ ఆఫ్ గివెన్ 2 నెంబర్స్ ఈజ్ అని చెప్పేసి ఇలా ఫుల్ సెంటెన్స్ రావాలి that is the expected results. So let's see how to implement this one. This one is the string, right? Is this string? Yeah, string. And this one? Yes. Integer. So what they are expecting, they wanted to concatenate a string plus integer. So నేను ఈ రిజల్ట్ని ఒక స్ట్రింగ్ వేరియబుల్ కింద స్టోర్ చేసుకుంటాను ఫస్ట్ వేర్ అవుట్పుట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఈ వేరియబుల్ నేమ్ మీరు ఏదైనా ఇవ్వచ్చు యా సో నేను ఫస్ట్ కావాల్సింది ఇలా డిక్లేర్ చేసుకున్నాను వాట్ ఎవర్ ద సెంటెన్స్ యూజర్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఐ కాపీడ్ హియర్ సో నాకు రిజల్ట్ వచ్చేసి ఈ వేరియబుల్లో ఉంది ఇప్పుడు మనం రెండు సమ్ చేసామనుకోండి ఇలా డైరెక్ట్గా సమ్మైన్ చేయొచ్చు ఓకే యూ కెన్ సమ్ డైరెక్ట్లీ ఆన్ 2 వేరియబుల్స్ యూజింగ్ ప్లస్ సింబల్ ఇది స్ట్రింగ్ సో ఐ వాంటెడ్ టు యా sum of 2 strings let me just give string plus string what is output string plus string ఏమొచ్చిందండి మనకి స్ట్రింగ్ వస్తుంది concatenation string డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ ఇక్కడ మన 2 స్ట్రింగ్స్ ప్లస్ చేస్తే ఏమొస్తుంది అలాగే 2 నెంబర్స్ ప్లస్ చేస్తే ఏమొస్తుందో నేర్చుకుంటున్నాం ఇక్కడ మనం 2 స్ట్రింగ్స్ concatenate ప్లస్ చేస్తే concatenation string వచ్చింది అలాగే 2 ఇంటీజర్స్ ప్లస్ చేస్తే ఏమొచ్చిందండి మనకి సమ్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ వచ్చింది కదా Yes. యా ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది దిస్ వన్ ఈస్ ద స్ట్రింగ్ దిస్ వన్ ఈస్ ద ఇంటీజర్ స్ట్రింగ్ ప్లస్ ఇంటీజర్ చేస్తే స్ట్రింగ్ ప్లస్ ఇంటీజర్ ఏమొస్తుందండి String. యా మీకు చిన్నప్పుడు నేర్చుకుంటారు కదా మన స్కూల్లో ప్లస్ ప్లస్ ఇంటూ ప్లస్ ప్లస్ ఇంటూ ప్లస్ ఏమవుతుంది ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ Minus. యా సో సేమ్ వేలో మనకి ఏదైనా స్ట్రింగ్ ఉంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ కంకాటినేషన్ స్ట్రింగే వస్తుంది ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ స్ట్రింగ్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది కదా Yeah. సో Minus అదే into minus. యా సో అదే వేలో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ స్ట్రింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ if you are trying to attach any variable any kind of variable with the string value the expected output will be concatenation string the second variable is doesn't matter whether it is integer or string or whole number whatever it is so the expected one will be the concatenation string so మనకి ఇక్కడ కావాల్సింది కూడా concatenation string ఏ కదా as per the requirement అవునండి Yes. సో ఇక్కడ నేనేం చేస్తాను ఫస్ట్ ఒక ఇలా డైరెక్ట్గానే ఇవ్వచ్చు కన్సోల్ డాట్ లాగ్లో లేదు అంటే మీరు ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ రిజల్ట్ అని సో నాకు ఫస్ట్ రావాల్సింది ఇది
first word and then a value. సో నేను ఇక్కడ వచ్చిన వేరియబుల్ని నేను ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తాను. ఇస్ ఎవ్రీవన్ క్లియర్ ఆన్ దిస్? ఇది అర్థమైందండి? ఎస్ అశోక్. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం. ఐ కాపీ దిస్ వన్, ట్రై టు కాన్సన్ట్రేట్. ఈజీగానే ఉంటుంది మీకు కోడింగ్ అనేది, మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే వెరీ వెరీ ఈజీగా ఉంటుంది. అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్, కోడింగ్ బేసిక్స్ అర్థం చేసుకోండి. కోడింగ్ బేసిక్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీకు బేసిక్స్ అర్థమైతే మీకు జావాస్క్రిప్ట్ ఫర్దర్గా సిఆర్ఎంలో ఇంప్లిమెంట్ చేసేది ఈజీగా రాస్తారు. మీరు మనం రాసేది ఏముండదండి, ఎవ్రీథింగ్ మీకు ఇంటర్నెట్లోనే ఉంటుంది. ఎలా యూజ్ చేయాలో తెలియాలి. ఎలా యూజ్ చేయాలో తెలియాలి అంటే మీకు ఆ బేసిక్స్ అనేది తెలియాలి. బేసిక్స్ ఫౌండేషన్ మంచిగా ఉంటే మీకు నెట్లోనే దొరుకుతుంది ఎవ్రీథింగ్ ఏ టు జెడ్. ఐ విల్ గివ్ యూ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్, బట్ యూ నీడ్ టు నో ద బేసిక్స్. మీకు బేసిక్స్ తెలియకుండా నేను చెప్పినా మీకు అర్థం కాదు. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద బేసిక్స్. What is variable, what is function, how to store the variables, how to declare variable, how to assign variable value. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఇది సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఫంక్షన్ అనేది కాల్ చేస్తాను. సో ఆర్ వి గెటింగ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్? ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ వచ్చిందండి. ఎస్ అశోక్. ఇక్కడ మనం లైన్ బై లైన్ చూద్దాం. 1 సెకండ్. ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాను నేను, వాట్ ఐ డిడ్, వేరియబుల్ డిక్లరేషన్, వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ ప్లస్ ఇనిషియలైజేషన్. యా, ఇది ఓన్లీ ఇలా ఉంటే మన వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ అంటాం. ఇఫ్ యు ఆర్ జస్ట్ డిక్లేరింగ్ ద వేరియబుల్, we just call it as variable declaration, and we are also assigning the value. Idi assign the value, variable declaration plus assignment. So the second one, Same. second one also same. Third one, concatenation. Addition. Yeah, we are doing the sum of two numbers, about two numbers. And the next one, Expected. Ashok, instead of declaring this expected output, we can directly print this in console log, right? yeah, we can print directly, but so whoever is new to the coding, Okay. it's difficult Even for them to understand. even output expected లో ప్లస్ పక్కన అది పెడతాయి. యా, సో అలా పెట్టచ్చు, బట్ ఎవరైతే కోడింగ్ న్యూ ఉన్నారో దే విల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. సో విల్ స్టార్ట్ విత్ బేసిక్స్. ఓకే, సో ఇది మనకి ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్. ద యూజర్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫంక్షన్ ఎక్స్పెక్టింగ్ టు షో ద రిజల్ట్ యాజ్ లైక్ దిస్. సో వాట్ ఎవర్ ఈస్ కమింగ్ ఇలా చూపించమని అడుగుతున్నాడు. రిక్వైర్మెంట్ వచ్చేసి, సిన్స్ దే ఆర్ expecting to show like this, that's a reason we are storing this value in the string variable first, since it is a స్టాటిక్ అంటే చేంజ్ అవ్వదు. ఏ వాల్యూస్కైనా మీరు ఇక్కడ ఫస్ట్ నెంబర్ లాస్ట్ నెంబర్ ఏది ఇచ్చినా సరే ఇది కామన్, ఓన్లీ సమ్ ఒకటే చేంజ్ అవుతుంది. సో అలా ఉన్న వాటిని స్టాటిక్స్ అంటామండి సాఫ్ట్వేర్ టర్మినాలజీస్లో, ఎనీ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ. సో దిస్ విల్ బి ద స్టాటిక్ వాల్యూ అండ్ దిస్ విల్ బి ద డైనమిక్. డైనమిక్ అంటే ఇది ర్యాండమ్గా చేంజ్ అవుతుంది బేస్డ్ ఆన్ ద ఫస్ట్ నెంబర్ అండ్ లాస్ట్ నెంబర్. ఫస్ట్ నెంబర్ నేను చేంజ్ చేశాను అనుకోండి, ఈ సమ్ ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ అవుతుంది కదా. సో we also consider as dynamic values. ఏవైతే వాల్యూస్ మనకి రన్ టైంలో చేంజ్ అవుతాయో బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్పుట్స్, we will call it as a dynamic values. సో ఇది నాకు స్టాటిక్ స్ట్రింగ్ ఉంది కాబట్టి నేను స్టాటిక్ స్ట్రింగ్ని ఐఎమ్ స్టోరింగ్ ఇట్ ఇంటూ ఏ వేరియబుల్, ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, దెన్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, సో ఐ డూ హ్యావ్ ద స్టాటిక్ స్ట్రింగ్ ఉంది నాకు, సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్, టూ ఉన్నవి, టూ ఆఫ్ దెమ్ ఐఎమ్ స్టోరింగ్ ఇంటూ ఏ టూ సపరేట్ వేరియబుల్స్. నాకు టూ సపరేట్ వేరియబుల్స్లో ఉన్నవి, బట్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ ఐ షుడ్ కంకాటినేట్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్. కంకాటినేట్ చేసేటప్పుడు నాకు ఫస్ట్ రావాల్సింది ఏ స్ట్రింగ్, దిస్ వన్ షుడ్ బి ద ఫస్ట్. output expect. యా, దిస్ వన్ షుడ్ బి ద ఫస్ట్. సో ఐ added whatever I want first word, I added as a first one, and then I did place, and then I added addition results. Again, these two I'm storing into a variable, ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను. దెన్ ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ దట్ వాల్యూ యూజింగ్ console.log. మనం ప్రింట్ చేస్తేనే మనకి అవుట్పుట్ వస్తుందో లేదో తెలుస్తుంది. సో దట్స్ ద రీజన్ ఐఎమ్ యూజింగ్ console.log టు ప్రింట్ ద వాల్యూ. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ సో ఫార్? క్లియర్ అండి? ఎనీ డౌట్స్ బిఫోర్ వి మూవ్ ఆన్? ఎనీవన్? Clear. ఓకే, గుడ్.
So the next one, we will see parameterized functions. Parameterized functions అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. సో వై వి గో ఫర్ ద parameterized functions, లెట్స్ సీ. ఇప్పుడు నాకు సపోజ్ ఐ వాంటెడ్ టు పర్ఫార్మ్, అర్థం చేసుకోండి కాన్సెప్ట్. నాకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, పర్ఫార్మ్ ద addition of following pairs, print result in console. So based on your understanding, so far what we did, if I want to perform the addition of these 8 pairs, 8 pairs addition చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే, ఇక్కడున్న నేను ఫంక్షన్ని 8 టైమ్స్ రాయాలి కదా. ఫస్ట్ 20 అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ 22. ఇక్కడ నాకు ఫస్ట్ 20, సెకండ్ వన్ 22 ఉంది. సో ఐ విల్ రైట్ అనదర్ పెయిర్. ఇక్కడ నేను ఎడిషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ పెయిర్ అంటాను. ఫంక్షన్ నేమ్ ఏదైనా రాసుకోవచ్చు. ఎడిషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ పెయిర్ 20, 22 ఉంది. సో ఎడిషన్ ఆఫ్ సెకండ్ పెయిర్కి ఇప్పుడు ఇస్ ద వాల్యూ, సెకండ్ పెయిర్ వాల్యూస్ ఏమున్నాయండి? 22, 33. సో 22, ఇక్కడ 33. ఫస్ట్ నెంబర్ దగ్గర 22, సెకండ్ నెంబర్ దగ్గర 33. సో ఎడిషన్ ఆఫ్ థర్డ్ పెయిర్ 33. 53, 55, 53. Addition of fourth pair. $66.99. Yes. సో ఇప్పుడు మనకి హౌ మెనీ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ వీ హ్యావ్ రిటర్న్? ఎన్ని లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఉందండి? 8 functions. సో హౌ మెనీ లైన్స్? 131 కదా. 130. సో మీరు సడన్గా ప్రాజెక్ట్లో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఎవరైతే కోడింగ్ న్యూ ఉన్నారో, మీరు సడన్గా 130 చూసారనుకోండి కాన్సెప్ట్ అర్థం కాకుండా, సో డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ స్కేర్. మీకు భయం వస్తుంది, మీకు అర్థం కాకుండా చూస్తే యూ విల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్.
ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దిస్ వన్. ఇది సింపుల్ వన్ చెప్తలేను. మీకు జనరల్‌గా ప్రొడక్షన్‌లో వర్క్ చేసేటప్పుడు సీఆర్ఎం రిలేటెడ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఇలా ఉండొచ్చు. థౌసండ్స్ కూడా ఉండొచ్చు. 500 కూడా ఉండొచ్చు. యూ డోంట్ గెట్ స్కేర్డ్. కోడింగ్ అర్థమైతే మీ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందనుకోండి ఈజీగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఇది ఎలా రాసాం? 100 నంబర్స్ ఆఫ్ ఆల్మోస్ట్ 130 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాసాం. ఈస్ దేర్ ఎనీ కన్‌ఫ్యూజన్? మీకు అర్థమయ్యి రాసారనుకోండి. ఈస్ దేర్ ఎనీ కన్‌ఫ్యూజన్ హియర్? No. సో అట్లా సింపుల్‌గానే ఉంటుంది. కోడింగ్‌లో కూడా నో నీడ్ టు వర్రీ. సో ద థింగ్ ఈస్ యూ హావ్ టు అండర్‌స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమయ్యి రాస్తే ద కోడింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఈజీ. మీకు కావాల్సిందల్లా చిన్న లాజికల్ థింకింగ్. ఆ లాజికల్ థింకింగ్ మీకు ఆటోమేటిక్‌గా బిల్డ్ అవుతది ప్రాక్టీస్ చేస్తే. నథింగ్ టు వర్రీ. సో ఇప్పుడు నేను ఆల్మోస్ట్ 8 ఫంక్షన్స్ రాసాను. ఈ 8 ఫంక్షన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. అన్ని పెయిర్స్ కావాలంటే ఇప్పుడు అన్ని పెయిర్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి కదా! సో నేను ఫస్ట్ ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ రాసుకుంటాను. పెయిర్ 1, పెయిర్ 2 అని. ఫస్ట్ పెయిర్. ఒక ఫంక్షన్ ట్రిగ్గర్ చేయాలంటే ఇలా సింటాక్స్ యూజ్ చేయాలి సెమీకాలన్ తోటి. Yes. So we are calling all the functions. So I'll copy this one and I execute here. Execute చేద్దాం. ఇప్పుడు మనకి how many pairs we are expecting the output. So here almost 8 pairs. Let's check the result. First one 20 plus 22. How much it is? 20 plus 22 ఎంత అండి? What is the 20 plus 22? 42, 42. And 22 plus 33, second pair. 55, 5. And 55 plus 53. 108. 108. So we are getting the expected output, right? Yes. Okay. So the next one, ఇప్పుడు parameterized function యొక్క ఇంపార్టెన్స్ చూద్దాం. సో మీకు parameterized function యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఇండివిజువల్ ఫంక్షన్స్, ఇక్కడ మనకి ఉన్నది ఏంటి, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కామన్. ఈ 4 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది కామన్. ఓన్లీ ఈ నెంబర్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతున్నాయి. మిగతా కోడ్ అంతా కామన్ కదా. Am I right? Yes. So the Yes. code is common, only the change is only the numbers. నెంబర్స్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతున్నాయండి. మిగతా కోడ్ అంతా కామన్. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నప్పుడు మన పారామీటరైజ్డ్ ఫంక్షన్స్ అనేది యూజ్ చేసుకొని ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఎనీ టెక్నాలజీ, ఎనీ కోడింగ్ టెక్నాలజీ. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను, సో ఐఎమ్ జస్ట్ రైటింగ్ జస్ట్ ఒక కామన్ నేమ్ ఇస్తున్నాను, ఫంక్షన్ నేమ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 numbers. ఇట్స్ అ జనరిక్ నేమ్, ఇట్ విల్ వర్క్ ఫర్ ఆల్ పెయిర్స్. సో నేను ఇక్కడ ఈ నెంబర్స్ తీసేస్తున్నాను. ఈ నెంబర్స్ తీసేసి నేను మెథడ్ యొక్క పారామీటర్స్ అంటాం. వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ రైటింగ్ ఇన్సైడ్ దిస్ బ్రాకెట్ we will call it as function parameterized parameters. Function parameters here. In other technology we will call it as method parameters. Attributes. Yeah, attributes, parameters, anything is fine. Yeah. సో ఇక్కడ నేను ఇక్కడ డిక్లేర్ చేయకుండా ఐఎమ్ టేకింగ్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ ద ఫంక్షన్ పారామీటర్స్, ఫంక్షన్ అట్రిబ్యూట్స్. సో ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడైతే కాల్ చేస్తున్నానో, నేను ఇంతకుముందు ఏం చేశాను, ఐ హ్యావ్ ట్రిగర్డ్ దిస్ ఫంక్షన్స్, రైట్? లెట్ మీ జస్ట్ షో. ఇక్కడ నేను లాస్ట్లో కాల్ చేశాను కదా, ఇలా కాల్ చేసేటప్పుడు వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, సో నాకు ఇక్కడ ఉన్న ఫంక్షన్ నేమ్ని, సో ఐ కెన్ పాస్ ద వాల్యూస్. ఫస్ట్ పేర్ ఏముంది, సెకండ్ పేర్ ఏముంది, సో ఐ కెన్ టేక్ ద వాల్యూస్ ఫస్ట్. ఇది నా పేర్ వాల్యూస్. ఫస్ట్ పేర్ ఈస్ 2022. సో 20, 22. Second pair is 22, 33.
What is third pair? 55, 53. 53. Fourth one, 66. 66, 99. Fifth one, 88, 33. Sixth one, 23, 53. So try to concentrate, don't deviate. Here, this basics is very, very important. మనం ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు 2353 వరకు వచ్చాం కదా. 3423 3423 and the last one 3345. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yeah, we covered 8. ఇప్పుడు ఎన్ని లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాసామండి? How many lines of code now? 19. 19. సో ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. మనం ఇప్పుడు అది క్లియర్ చేసేసి we'll execute the latest one. Are we getting similar output? Yes. So here the Yes. thing what you have to understand. So what is the importance of the parameterized function? మనం ఇప్పుడు ఇక్కడున్న 100 lines of almost 100 lines of code. ఇప్పుడు ఇది తీసేసాను అనుకోండి. సో నాకు ఇక్కడున్న 100 lines of code ని almost 137. Let's say 100 plus lines of code ni we reduce to 19 lines by using parameterized functions. That's the benefit of parameterized functions. So మీకు ఎక్కడైనా రిపీటెడ్ ఫంక్షన్ ఉంది. లెట్స్ సే మీకు బజాజ్ ప్రొడక్ట్స్ అని మీకు సిమిలారిటీ కోసము మీరు బజాజ్ ప్రొడక్ట్స్ చేశారు. కస్టమర్ పర్చేస్ ప్రొడక్ట్స్లో నాట్ కస్టమర్ పర్చేస్ ప్రొడక్ట్స్, బజాజ్ ప్రొడక్ట్స్లో based on the product category you're showing and hiding some fields, right? అవునా అండి? Based on the product category you're showing the product related fields, category related fields. If it is a Yes. laptop related fields you are showing. If it is a mobile related fields you are showing by using business rule, and the other fields you are hiding as well. The thing is, what you're doing, you are checking the category first. Check category, and if category is mobile, what you're doing, show mobile related fields and hide other category field. Next one, check category, laptop, show laptop related fields and hide other category fields. Home appliances, ఇక్కడ షో హైడ్ అనేది కామన్ కదా. కేటగిరీ చెక్ అండ్ షో హైడ్ అనేది కామన్. మనం ఆ షో హైడ్ అనేది ఎలా చేస్తాం? స్కీమా నేమ్స్ యొక్క యూజ్ చేసుకొని చేస్తాం. సో ఇక్కడ మనం ఇండివిజువల్గా సపరేట్ ఫంక్షన్స్ రాసామనుకోండి, ఇక్కడ ఒక ఫంక్షన్ రాయాలి, ఇక్కడ ఒక ఫంక్షన్ రాయాలి, అంటే ఈచ్ ఫీల్డ్కి లెట్స్ ఇక్కడ ఒక మనకు 5 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి, 6 ఫీల్డ్స్ ఉన్నవి షో చేయడానికి, అలాగే హైడ్ చేయడానికి ఒక 10 ఫీల్డ్స్ ఉన్నవి. సో ఆ 10 ఫీల్డ్స్ కూడా సపరేట్ లైన్స్ రాయాలంటే ఇట్స్ అ లెంతీ ప్రాసెస్. బట్ ఇఫ్ యూ యూజ్ ద పారామీటరైజ్డ్ ఫంక్షన్, మీరు ఒక కామన్గా షో చేయడానికి ఒక ఫంక్షన్ యూజ్ చేశారు, హైడ్ చేయడానికి ఒక ఫంక్షన్ యూజ్ చేశారు, ఆ 2 ఫంక్షన్స్ని ఇక్కడ మీరు కాల్ చేశారనుకోండి, then that will be benefited to reduce your lines of code instead of writing lengthy one. So ఆ scenario parameterized functions అనేవి యూజ్ అవుతాయి. So did you understand the importance of parameterized function? ఇప్పుడు ఇదే ఫర్ లూప్ లో రాస్తే సింగిల్ లైన్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. యా, మనకి ఫర్ లూప్ లో కూడా రాయొచ్చు, బట్ ఫర్ లూప్ అంటే మీకు పేర్ ద్వారా వెళ్ళాలంటే సో ఇట్స్ డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్. పేర్ డిక్లరేషన్ వెళ్ళాలి, ఎంట్రీ లెవెల్ వాళ్ళకి ఇబ్బంది, దే కెనాట్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో ఇస్ దిస్ క్లియర్ టు ఎవ్రీవన్? క్లియర్ అండి పారామీటరైజ్డ్ ఫంక్షన్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్? Everyone clear? Do you guys have any doubts before we Yes. move on?
So I will give a pause here, 1-2 minutes, just understand the concept. Okay, let's move on to next requirement. So ఇప్పుడు నాకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉందండి. The requirement is, let me just print the grade, print the grade based on secured percentage. సో నాకు సెక్యూర్ పర్సంటేజ్ అనేది నేను పాస్ చేస్తాను పారామీటరైజ్డ్ ఫంక్షన్ కింద. నాకు ఫంక్షన్ వచ్చేసి గ్రేడ్ అనేది ప్రింట్ చేయాలి. ఇఫ్ సెక్యూర్డ్ పర్సంటేజ్ ఈస్ greater than 70, greater than or equals to 70, then print A grade print చేయాలి. If secured percentage less than 70 and secured percentage greater than or equals to 55, print B grade print grade. Else case లో I have to print else print C. సో దిస్ ఈస్ మై రిక్వైర్మెంట్. మనకు ఒక జావాస్క్రిప్ట్ ఫంక్షన్ రాయమని రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చారు టు ప్రింట్ ద గ్రేడ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ బేస్డ్ ఆన్ ద సెక్యూర్ పర్సంటేజ్. మనకు సెక్యూర్ పర్సంటేజ్ అనేది పాస్ చేస్తారు ఫంక్షన్కి. ఆ ఫంక్షన్కి పాస్ చేసిన వాల్యూ బేస్ చేసుకొని వీ హ్యావ్ టు ప్రింట్ ద గ్రేడ్. సో లెట్స్ రైట్ ద కోడ్. ఎస్, జస్ట్ లెట్ మీ నో ద సింటాక్స్ ఫర్ ద ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్. ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ సింటాక్స్ ఏంటండి? What is the syntax? Function space Function Grade of the space print or get grade grade calculation. grade by secured percentage. So you can give whatever you want. Function name ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. It's meaningful ఉండాలి. Whatever you want, you just provide. సో ఇక్కడ మనకి పారామీటర్ ఉండాలి కదా, ఒకటి సెక్యూర్డ్ పర్సంటేజ్ అనేది. ఇది వేరియబుల్ నేమ్ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు అండి. ఇట్స్ అప్ టు యువర్ చాయిస్. కంపల్సరీ ఇలాగే ఉండాలని ఏం లేదు. పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద మార్క్స్ ఇవ్వచ్చు. మీరేం చేయాలి, జస్ట్ ఆ వేరియబుల్ని యూజ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఏదైతే నేమ్ ఇచ్చారో ఆ నేమ్ని యూజ్ చేయాలి. ఇక్కడ మనం వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు లెర్న్ కండిషన్స్ అనేది ఎలా చెక్ చేస్తాం, కోడింగ్ టెక్నాలజీ జావాస్క్రిప్ట్లో నేర్చుకుంటున్నాం. ఇది మనం కండిషన్ చెక్ చేసుకోవాలి కదా, సెక్యూర్డ్ పర్సంటేజ్ ఎంత వచ్చింది అనేది. ఇట్స్ అ కండిషనల్ బేస్డ్, రైట్? బేస్డ్ ఆన్ ద కండిషన్స్ వీ హ్యావ్ టు ప్రింట్ ద గ్రేడ్. కండిషనల్ బేస్డ్. ఆ కండిషన్స్ ఎలా చెక్ చేస్తాం జావాస్క్రిప్ట్లో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు లెర్న్ how to add conditions based on the conditions, how to perform execute your logic. Okay, so ఇక్కడ మనకి సెక్యూర్డ్ పర్సంటేజ్ ఈ వేరియబుల్లో ఉంది. దిస్ we will call it as variable. Okay, so I'm just checking the value. You have to learn about the if else. మనకి if కి syntax ఇది. If you want to search, if you want to check any condition, you have to check here. This is the basic syntax.
మీకు if else కి బేసిక్ సింటాక్స్ అండి. ఎల్స్ కేస్లో యూ కెన్ ప్రింట్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. ఇంకా మీకు మల్టిపుల్ చెక్ కండిషన్స్ ఉంటే యూ కెన్ రైట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ చెక్ కండిషన్స్. ఇక్కడ మనం ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ రాస్తున్నామంటే ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దిస్ వన్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అనుకోండి, ఇది కండిషన్ పాస్ అయిపోయింది అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్సైడ్ దిస్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్, దెన్ ఇట్ వోంట్ కమ్ దిస్ కండిషన్. ఈ కండిషన్కి రాదు ఇంకా. ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్ ఇట్ వోంట్ కమ్ అదర్ కండిషన్. దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్. ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్ ఇఫ్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ సెక్యూరిటీ పర్సంటేజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 70. సెక్యూరిటీ పర్సంటేజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ 70 అంటే మనం ఏం ప్రింట్ చేయాలండి, ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే ఏ Print A. A. console dot log the grade is A. A. సో నేను ఇలా ప్రింట్ చేస్తున్నాను. ఇన్ కేస్ దిస్ కండిషన్ ఈస్ ఫెయిల్డ్, దట్ మీన్స్ he did not get more than 70, the student who is coming here. Then we have to do the another check, second check. If this condition is failed, then it has to go to the second condition. Second percentage is less than 70 and మీకు అండ్ అంటే ఈ సింబల్స్ యూజ్ చేయాలి జావాస్క్రిప్ట్లో. మనకు అండ్ అని ఉండదు, ఇలా ఉండదు. యూ హ్యావ్ టు యూస్ దిస్ సింబల్స్. అండ్ సెక్యూర్ పర్సంటేజ్ లెస్ greater than or equals to 55. What we have to print here? the What grade is B. Dot Grade log, the B. grade is B. in else case? C. The grade is C. Yeah, the grade is C. So మీరు ఇది since it is a whole number or integer, you have to write without double quotes. మీరు ఇక్కడ డబుల్ కోట్స్ పెట్టారనుకోండి, మీ కోడ్ String. అనేది రాంగ్ అయిపోద్ది, స్ట్రింగ్ అయిపోద్ది, మీ కండిషన్ ప్రాపర్గా చెక్ ఉండదు. So you cannot get a proper output. So you make sure wherever you are using the numbers, you use without double quotes. So is this condition check clear? మనం కండిషన్స్ ఎలా చెక్ చేయాలో జావాస్క్రిప్ట్లో క్లియరా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes, sir. ఇప్పుడు మనం ఇది కాల్ చేద్దాం. కాల్ చేసి వాలిడేట్ చేద్దాం. నేను ఒకటి 74 ఇస్తాను. సో విల్ ప్రింట్ ఆల్ ద గ్రేడ్స్ 74 అండ్ దెన్ 66. Then I also print 44. 88. Yeah. So let me execute now. నేను డైరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసేస్తున్నాను. So I will clear all this and I will copy my latest code. So 74 అంటే ఏ గ్రేడ్ కావాలండి? Which grade we expect? A grade. A grade is printed and 66 based on our logic, which grade we expect? B. Yeah, it's a printed. And third one? What? Below 55. C. C. And last 88? A grade. Yeah. A grade, right? So is this clear? Yes. Yeah. So the last one, so far what we learned? మనం ఇప్పటివరకు ఏమేమి నేర్చుకున్నాం అండి? What we learned so far? ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ ఒకటి నేర్చుకున్నాము. Parameterized. Variable declaration. Function declaration and usage. And then second one, variable declaration. Declaration. And next one, Some Adding addition. space between string. Concatenation. Concatenation. addition and concatenation. And then parameterized functions. Parameterized functions. Yes. And then next one, if conditional check. If else. And the next one we also discuss about loop and variables. Sorry, array and variable loop, for loop.
లూప్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. అరేస్ అండ్ ఫర్ లూప్ ఎలా యూజ్ చేయాలో చూద్దాం. దిస్ ద లాస్ట్ వన్. సో మీకు ఇన్ కేస్ మీ దగ్గర లిస్ట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, ఒక 10 స్టూడెంట్ నేమ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఆ 10 స్టూడెంట్స్ నేమ్స్ ఉన్నప్పుడు హౌ డు యూ స్టోర్? మీరు ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటారు బేస్డ్ ఆన్ యువర్ నాలెడ్జ్? నాకు రిక్వైర్మెంట్ వచ్చేసి లెట్ మీ గివ్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఫస్ట్. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇట్స్ a simple concept. Print student names. 10 student or 10 student names by using JavaScript. యా, ఇది రిక్వైర్మెంట్ అంటే మీకు ఒక 10 స్టూడెంట్స్ నేమ్స్ ఉన్నవి, 10 స్టూడెంట్ నేమ్స్ అనేది ప్రింట్ చేయాలి. సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ నాలెడ్జ్, హౌ డు యూ స్టోర్ ద 10 స్టూడెంట్ నేమ్స్? మీరు ఇప్పటివరకు నేర్చుకున్న దాని ప్రకారం మీరు ఒక 10 స్టూడెంట్ నేమ్స్ స్టోర్ చేసుకోవాలంటే ఏం యూజ్ చేస్తారు? 10 variable declarations. Array. ప్రింట్ స్టూడెంట్స్. యా, మీరు జనరల్గా మీ నాలెడ్జ్ ప్రకారం మనం ఒక 10 వేరియబుల్స్ యూజ్ చేస్తాం. లైక్ var ఫస్ట్ స్టూడెంట్ ఈక్వల్స్ టు ఇట్లా మీరు ఒక 10 వేరియబుల్స్ యూజ్ చేసి చేయాల్సి వస్తుంది యాజ్ పర్ యువర్ నాలెడ్జ్. సో ఫర్ వి లర్న్ సెకండ్ స్టూడెంట్, థర్డ్ స్టూడెంట్, ఇలా యూజ్ చేస్తాం. దెన్ వీ విల్ ప్రింట్ ద కన్సోల్ డాట్ లాగ్. లాగ్లో ఇక్కడ ఏం రాయాలండి? వాట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్? ఫస్ట్ స్టూడెంట్, సెకండ్ స్టూడెంట్, థర్డ్ స్టూడెంట్, ఫస్ట్ స్టూడెంట్, సెకండ్ స్టూడెంట్. సో ఇలా యూజ్ చేసి ప్రింట్ చేస్తాం యాజ్ పర్ అవర్ అండర్స్టాండింగ్. లెట్ మీ జస్ట్ ప్రింట్ అండ్ కాల్ దిస్ ఫంక్షన్ యాజ్ వెల్. సో మనకి ఇలా స్టూడెంట్ నేమ్స్ అనేది ప్రింట్ అవుతాయి. బట్ జనరల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ 5, 10 ఈజ్ ఫైన్, బట్ మీరు ఇలా రాసుకోవచ్చు. బట్ ఇన్ కేస్ మనకు 500, 100 ఉన్నాయి అనుకోండి, 100 లైన్స్ ఆఫ్ ఇలా కోడ్ రాసి 100 లైన్స్ ఆఫ్ ప్రింట్ చేయాలంటే ఇట్ టేక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోతాయి కదా. am I right? If you have a requirement to print 100 or 500, is it comfortable to write like this? No. మీకు 500 into 2 almost 1000 lines of code. 1000 lines. 1000 lines of code అంటే it's not so if someone else trying to understand, it's a difficult and it's not recommended. మీకు లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే పర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఇంపాక్ట్ అవుతాయి. మీకు లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే ఆ ఫైల్ అనేది ఫైల్ సైజ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా. లెట్స్ మీకు ఒక వర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఉంది. వర్డ్ డాక్యుమెంట్లో మీకు సింగిల్ పేజ్ డాక్యుమెంట్ సైజ్ ఎంత ఉంటుంది, మల్టీ పేజెస్ డాక్యుమెంట్ సైజ్ ఎంత ఉంటుంది, ఇట్స్ ఇంక్రీజ్ రైట్. సిమిలర్ వే మీకు కోడ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి, ఆటోమేటికలీ సైజ్ విల్ బి ఇంక్రీజ్, ఆటోమేటికలీ ఇట్ విల్ ఇంపాక్ట్ టు ద సర్వర్ పర్ఫార్మెన్స్.
అది ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి కోడింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అయ్యి రాయాలి కోడ్. మీరు కోడింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అయ్యి రాస్తే యూ వోంట్ గెట్ దోస్ మెనీ లైన్స్. యూ ట్రై టు కట్ డౌన్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ లాజికల్ థింకింగ్. మీ లాజికల్ థింకింగ్లో ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉంటే అంత నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ అనేది రెడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్కి మనకి అరే అండ్ ఫర్ లూప్స్ అని ఉంటాయండి. బై యూజింగ్ దట్ వీ కెన్ అచీవ్. సో మీరు ఒక అరే డిక్లేర్ చేసుకోవడానికి సింటాక్స్ వచ్చేసి స్టూడెంట్ నేమ్స్ ఈక్వల్స్ టు ఇది అరే డిక్లరేషన్. అండ్ వాల్యూస్ని అసైన్ చేయడానికి యూ కెన్ యూస్ లైక్ దిస్ విత్ కామా సపరేటెడ్. మీరు ఎంతమంది అయితే స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో ఆ స్టూడెంట్స్ని ఇక్కడ ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు. మనకి ఇప్పుడు 10 స్టూడెంట్స్ కదా. వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్. ఎస్. సో మన వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ ఇప్పుడు 10 సపరేట్ వేరియబుల్స్ యూజ్ చేయలేదు. ఒక అరే డిక్లేర్ చేసేసి అరేలో అసైన్ చేస్తాం. సో అరే ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ బంచ్ ఆఫ్ వాల్యూస్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ బంచ్ ఆఫ్ డేటా విత్ సేమ్ డేటా టైప్, వీ కెన్ యూజ్ ద అరే. మీకు ఇక్కడ సేమ్ డేటా టైప్ ఉన్నప్పుడే వర్కౌట్ అవుతుందండి. ఇలా సేమ్ డేటా టైప్ కాకుండా ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ వచ్చేసి, సెకండ్ నెంబర్ వచ్చేసి, థర్డ్ వేరే డేట్ అండ్ టైం వచ్చేసి అలా ఉన్నప్పుడు వర్కౌట్ అవ్వదు. If we have a bunch of data with the same data type, if you want to store such kind of data, we will use the array. That's the main thing. And to print all these values, మీకు ఈ వాల్యూస్ అన్ని ప్రింట్ చేయడానికి ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఇప్పుడు అరే డిక్లరేషన్ చేసాము. ఇప్పుడు అరే డిక్లరేషన్ చేసాం, వాల్యూస్ కూడా అసైన్ చేసాం. ఐ వాంట్ టు టేక్ రవి నేమ్ అనేది కాల్ చేయాలి ఈ అరే నుంచి. ఇప్పుడు రవి నేమ్ ఎలా కాల్ చేస్తాం? లెట్ మీ జస్ట్ షో యూ ఇన్ ద కన్సోల్. సో మీకు అరేలో నేను ఇది అరే మాత్రం ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను. మీకు అరేలో ఇక్కడ జనరలీ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ హియర్, దిస్ వన్ ఈస్ 1 2 3 4. ఇది ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది, సెకండ్ ప్లేస్లో ఉంది, ఇది థర్డ్ ప్లేస్లో ఉంది, ఇది ఫోర్త్ ప్లేస్. లైక్ దట్ ఇట్ ఇంక్రీజ్ అప్ టు 10. సో మనకి ఇండెక్స్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది అరేలో. సో ఇండెక్స్ విల్ బి జనరల్లీ స్టార్ట్ విత్ ద 0. వీటికి ఒక నేమ్స్ ఉంటాయి బిహైండ్లో ఇండెక్స్. వీ విల్ ఆల్సో కాల్ ఇట్ యాస్ ఇండెక్స్. So this index value will be 0. First one will be the 0, second one will be the 1 2 అలా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయండి. సో ఈ అరే నేమ్ తోటి మనం ఇలా 0 అని ఇచ్చామనుకోండి ఇండెక్స్ వాల్యూ, ఇట్ విల్ ప్రింట్ 0 పొజిషన్లో ఏదైతే వాల్యూ ఉందో అది ప్రింట్ చేస్తుంది. లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ద మహేష్ నేమ్, హౌ మచ్ ఈస్ ద ఇండెక్స్ ఫర్ మహేష్? 4. 3. Yeah, 3 is the Mahesh. So I want to print Sriyan. How much value have to give? What is the value have to give? 5. Index 5. 6. Yeah, 6. 0 1 2 3 4 5 6 Sriyan. Yeah. And if I want to print Kishore, 8. 8. సో అలా ఉంటుంది ఇండెక్స్ వాల్యూస్. ఇండెక్స్ వాల్యూస్ మనకి మ్యాక్స్. ఇప్పుడు నేను రాజు వాల్యూ ప్రింట్ చేయాలి. హౌ మచ్ ఐ హ్యావ్ టు గివ్? 9. ఇప్పుడు నేను 10 ఇచ్చాను అనుకోండి, ఏమవుతుందో చూద్దాం. సరే, 10 ఇస్తే ఏమొచ్చిందండి? Undefined. Yeah, undefined అంటే ఇట్స్ a null. So we don't have anything. So you can get only the up to the index size. Max index size here is 9. That is the one thing, how to get the data based on the index. And the second one, you have to understand the length of the array. మీకు ఇక్కడ డైనమిక్ 10 వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు అర్థమైపోతాయి ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది. బట్ మీకు కోడింగ్ పార్ట్లో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఈ వాల్యూస్ అనేది డైనమిక్గా రావచ్చు యాజ్ ఎ పారామీటర్ కింద. మీరు పారామీటరైజ్ ఫంక్షన్ అనేది ఒకటి రాశారండి ఇక్కడ, లిస్ట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అని ఒక అరే కింద తీసుకుంటున్నారు.
ఓకే, ఇక్కడ మీకు ఇది ఉండదు. ఇక్కడ అరే కింద తీసుకుంటున్నారంటే బేస్డ్ ఆన్ దిస్ యువర్ రైటింగ్ యువర్ లాజిక్ జస్ట్ ప్రింట్ చేయడానికి. ఈ ఫంక్షన్ రాస్తే మీరు వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చారు, వేరే వాళ్ళు యూటిలైజ్ చేసుకుంటారు. వాళ్ళు ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకుంటారు? దే విల్ జస్ట్ పాస్ ద అరే లిస్ట్ అనేది పాస్ చేస్తారు. సో ఆల్వేస్ కొంతమంది 10 పాస్ చేయొచ్చు, కొంతమంది 20 పాస్ చేయొచ్చు, కొంతమంది 50 పాస్ చేయొచ్చు. లెండింగ్ కొంతమంది యూఆర్ ప్రొవైడింగ్ దిస్ ఫంక్షన్ టు పబ్లిక్కి ప్రొవైడ్ చేశారు. పబ్లిక్ కెన్ యూస్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ చాయిస్. కొంతమంది దే కెన్ యూస్ మోర్ దాన్ 1000 యాజ్ వెల్. బట్ మనకి లెంత్ అనేది కావాలి. వాట్ కుడ్ బి ద రిసీవ్డ్ లెంత్? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద అరే, వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ ఫంక్షన్ కాల్ అరే నేమ్ డాట్ లెంత్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఇట్ విల్ గివ్ యూ ద నెంబర్ ఆఫ్ లెంత్ ఆఫ్ ద అరే. అరే లెంత్ ఎంత ఉందో అంత ఇస్తుందండి. దట్ మచ్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. అండ్ ద నెక్స్ట్ థింగ్, బిఫోర్ వి మూవ్ ఆన్, మనం స్టూడెంట్ నేమ్స్ ప్రింట్ చేయడానికి మనం ఫంక్షన్ రాస్తున్నాము. ఇక్కడ అరే గురించి అర్థమైంది. అరేతో పాటు వి ఆల్సో యూస్ ఫర్ లూప్ కూడా యూస్ చేయాలి. సో అరే కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కదా, ఎలా డిక్లేర్ చేయాలి, ఎలా కన్జ్యూమ్ చేసుకోవాలనేది. ఇండెక్స్ బేస్ చేసుకొని. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? డిడ్ యూ గైస్ అండర్స్టాండ్? ఎస్. నాకు అరే లెంత్ ఎంత వచ్చిందండి? 9. అరే లెంత్ 10. 10 వచ్చింది. బట్ ఇండెక్స్ వాల్యూస్ నేను ఎక్కడి వరకు యాక్సెప్ట్ చేయగలుగుతాను, ఎక్కడి వరకు తీసుకుంటాను? 9. అప్ టు 9 కదా. సో లెంత్ -1 అని అంటే కదా, లెంత్ -1 వరకు ఉంటుంది ఇండెక్స్ సపోర్టెడ్. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ థింగ్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద ఫర్ లూప్ కాన్సెప్ట్ యాజ్ వెల్. ఫర్ లూప్ అనేది అర్థం చేసుకోవాలి. ఫర్ లూప్ సింటాక్స్ తీసుకుందాం మనం ఫస్ట్. యా, సో మనం ఏం చేద్దాం, ఫస్ట్ ఇది ప్రింట్ చేద్దాం. ఇది ప్రింట్ చేసి వాల్యూస్ ఎలా వస్తున్నాయో చూసి అప్పుడు లైన్ బై లైన్ కోడ్ అనలైజ్ చేసుకుందాం. సో ఐ విల్ కాపీ దిస్ వన్. సో ఐ విల్ క్లియర్ దిస్ కన్సోల్. దెన్ ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ ద వాల్యూస్. అశోక్, రవి, తేజ, మహేష్, అఖిర, శ్రీకర్, శ్రియాన్, కిరణ్, కిషోర్, రాజు. సో ఒక సీక్వెన్స్లో ప్రింట్ అయ్యాయండి. Yes. యా, ఇప్పుడు కోడ్ డికోడ్ చేద్దాం. సో బేసికల్గా మనకి ఫంక్షన్, ఒక ఫర్ లూప్ యొక్క ఫంక్షన్, ఇది బేసిక్ సింటాక్స్ ఇదంటే. ఇక్కడ మనం జనరల్గా లెంత్ అనేది ఇస్తాము, ఒక లెంత్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఫస్ట్ జనరల్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ ద 0. మనం ఇనిషియల్గా ఏదైతే వాల్యూ డిక్లేర్ చేస్తున్నామో, ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసాం, వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసి వేరియబుల్ కూడా అసైన్ చేసాం. ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి మన ఫర్ లూప్ అనేది, ఇక్కడ నేను 0 నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలని చెప్పాను. దెన్ once variable is declared and assigned, the function will execute this line of code. Once it is executed, then it will comes inside this for loop. It will execute this one. Okay, sorry, pass syntax. After completion of length, it will come to next line, Ashok. No. I Correct, think correct. this one only. Yeah, this one is correct. So it will print this one. Once it is printed, then it will goes to this line. ఈ లైన్ కి వెళ్తుందండి. ఈ లైన్ కి వెళ్ళేసి ఈ ప్లస్ అంటే ఇట్ విల్ జస్ట్ ఇంక్రీజ్. 0 నుంచి 1 కి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. 1 కి ఇంక్రీజ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ లైన్ కి వస్తుంది. ఈ లైన్ కి వచ్చేసి మనకి స్టూడెంట్ నేమ్ డాట్ లెంత్ ఎంత వచ్చిందండి? 1. స్టూడెంట్ నేమ్ డాట్ 9, లెంత్ 10 వచ్చింది. 10 కదా. 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 10 వచ్చింది కదండి, సైజ్ ఆఫ్ ద అరే కదా, స్టూడెంట్ నేమ్ డాట్ లెంత్ అంటే. సో ఇక్కడ 10 వచ్చింది. ఇండెక్స్లో ఏమొచ్చింది ఇప్పుడు మనకి సెకండ్ రౌండ్లో? 1. 1 వచ్చింది. 1 ఈజ్ లెస్ దాన్ 10 కదా, Yeah. then it will execute this one, and then again it will goes to this it will increase one more. So 1 plus 1 how much? 2. 2 అంటే 2 is less than 10 కదా, the condition is satisfied, then it will print in student name dot. ఇప్పుడు స్టార్ట్ ఇండెక్స్ లెంత్ ఉంది 2 ఉంది కదా, 2 అంటే 0 1 2 తేజ ప్రింట్ అవుతుంది. 2 నుంచి 2 plus 1 ఒకటి ఇంక్రీజ్ అవుతుందండి, 3 వస్తుంది. 3 is less than 10, సో ఇట్ విల్ ప్రింట్ ఇండెక్స్ నెక్స్ట్ ఇండెక్స్. అలా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మనకి లాస్ట్ 1 వస్తుందో, లాస్ట్ 1 వచ్చినప్పుడు మనకి 9 ప్లస్ 9 వరకు ప్రింట్ అయిపోతాయి. ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు 9 వరకు ప్రింట్ అయిపోయింది, 9 తర్వాత వచ్చే వాల్యూ ఏంటండి? 10. 10. 10 ఈజ్ లెస్ దాన్ 10, False. ఫాల్స్ అయిపోద్ది. సో ఫాల్స్ అయినప్పుడు ఈ కండిషన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు, ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్. Whenever it is satisfies this condition, then only it will execute. So that is the thing. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను, ఫర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ నేను ఈ ఇండెక్స్లో వచ్చే వాల్యూ కూడా ప్రింట్ చేద్దాం. ప్రింట్ చేస్తే మీకు ఇంకొంచెం బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది కదా. యూ కెన్ సీ వాట్ వాల్యూ ఇస్ కమింగ్ ఇన్ ఈచ్ లూప్. ఈచ్ లూప్లో మనకి వాల్యూస్ ఏమొస్తున్నాయో మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ దట్ వాల్యూ యాజ్ వెల్, ఇండెక్స్ వాల్యూ అండ్ లెంత్ యాజ్ వెల్. ద లేటెస్ట్ స్టార్ట్ ఇండెక్స్ వాల్యూ. ఇక్కడ స్టార్ట్ ఇండెక్స్లో ఫస్ట్ స్టార్ట్ విత్ 0 అండ్ దెన్ కీప్ ఆన్, ఇట్ విల్ ఇంక్రీస్. సో నేను ఇక్కడ ఇది ద లెంత్ కూడా తీసుకుంటాను. అరే లెంత్ ఎలా వస్తుందండి? లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ నౌ. నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను, మనకి ఏమేమి వాల్యూస్ వస్తాయో చూద్దాం. సంథింగ్ ఇస్ రాంగ్ హియర్. సో మనం ఫస్ట్ నుంచి చూద్దాం. ద లేటెస్ట్ స్టార్ట్ ఇండెక్స్ వాల్యూస్. ఫస్ట్ మనకి ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయిందండి? ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయిందండి? 0. సో 0 వచ్చింది ఫస్ట్. అండ్ లెంత్ ఎంత ఉంది? అరే లెంత్ 10. 0 to 10 ఉంది. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ 0. ఇండెక్స్ 0 ప్లేస్లో ఏముందండి? ఇండెక్స్ 0 ప్లేస్లో వాట్ స్టూడెంట్ వీ హ్యావ్? స్టూడెంట్ నేమ్ వాట్ ఈస్? యా, Ashok. అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ టు 1. 1 ఇంక్రీజ్ అయితే అంటే మనకి లేటెస్ట్ స్టార్ట్ ఇండెక్స్ ఏమొచ్చింది? ఇట్ ఇంక్రీజ్ టు 1 రైట్? Yes. 1 వచ్చింది. లెంత్ అనేది Exactly. స్టాటిక్ ఉంటుంది. Yeah. మనకి ఎన్నిసార్లు లూప్ అయినా సరే లెంత్ విల్ బి స్టాటిక్. ఇక్కడ 1 వచ్చింది. 1 ఇండెక్స్ లో ఏం పేరు ఉందండి? రవి కదా. Ravi. సో దెన్ వన్స్ ఇట్ ఈస్ ప్రింటెడ్ Ravi, దెన్ ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ 1 more. ద నెక్స్ట్ వన్ విల్ బి ద 2 ఇండెక్స్ లో ఏదైతే ఉందో అది ప్రింట్ అవుతుంది. అలా కీప్ ఆన్, ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్. అండ్ వన్స్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజ్ టు 9 ఇంక్రీజ్ అయిన తర్వాత 9 లో ఉన్న వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. ప్రింట్ అయిన తర్వాత ఇట్ విల్ ట్రై టు ఇంక్రీజ్ 1 more ఇంక్రీజ్ అయిందంటే ఇట్ విల్ బి 10 లెస్ దాన్ 10 ఫాల్స్ కాబట్టి ఇట్ వోంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. అందుకోసమని మనకి 9 తర్వాత ఏం ప్రింట్ అవ్వలేదు. ఆ ఫర్ లూప్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్, కన్వే హియర్. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్? బేసిక్స్ క్లియర్ అండి ఇది. లెట్ మీ జస్ట్ సమ్మరైజ్ అరే అండ్ ఫర్ లూప్. ఇస్ దిస్ పాయింట్స్ క్లియర్? కెన్ యూ హియర్ మీ? Yes, clear. సో ట్రై టు ప్రాక్టీస్. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. కొన్ని అసైన్మెంట్స్ ఇస్తాను. ఇట్స్ కంపల్సరీ. మీకు ఏవైతే పెండింగ్ ఉన్నాయో యూ లీవ్ దట్, మీరు అవి వదిలేసేయండి ప్రస్తుతానికి. మీకు టైం ఉన్నప్పుడు చేసుకోండి, సిన్స్ ఇట్ ఈస్ న్యూ కాన్సెప్ట్ స్టార్టింగ్ టుడే. సో ట్రై టు ప్రాక్టీస్ దిస్ వన్ ఫస్ట్. ఇది ఫస్ట్ చేయండి, తర్వాత అవి కూడా కంప్లీట్ చేయండి. మీకు కంప్లీట్గా వదిలేయద్దాం. ఈ రన్నింగ్ టాపిక్ ట్రాక్లో ఉండండి. రన్నింగ్ ట్రాక్లో ఉంటే యూ విల్ గెట్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్. సో ఏవైతే మీకు అవుట్ స్టాండింగ్, మీకు పెండింగ్ ఉన్నాయో యూ కెన్ వర్క్ ఆన్ లేటర్ వెన్ ఎవర్ యూఆర్ గెటింగ్ సమ్ బ్యాండ్ విత్.
మీకు టైము అడ్జస్ట్ అయినప్పుడు యూ కెన్ వర్క్ ఆన్ దట్ వీకెండ్స్లో. ఓకే, మనకి రేపు క్లాస్ ఉంటుంది. టుమారో ఆల్సో విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద జావా స్క్రిప్ట్ అండ్ సండే వీ డోంట్ హ్యావ్ క్లాస్. That's all for today. If you guys have any doubts, we can discuss now. సో కంపల్సరీ ఇది ప్రాక్టీస్ ఉండాలండి. ప్రాక్టీస్ ఉంటే వెరీ వెరీ ఈజీగా ఉంటుంది మీకు. ఏం లేదు, కాన్సెప్ట్ చిన్న లాజికల్ థింకింగే. మనం ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్తున్నాం. ఓకే, మీకు ఫస్ట్ స్టెప్ క్లారిటీ ఉంటేనే సెకండ్ స్టెప్కి రాగలుగుతారు నాతో పాటు. మీకు ఫస్ట్ స్టెప్ క్లారిటీ లేదనుకోండి, నేను థర్డ్ స్టెప్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మీకు థర్డ్ స్టెప్ అర్థం అవ్వదు. మీరు ఫస్ట్ నుంచి మళ్ళీ వస్తా, నేను బ్యాక్లో వస్తా అంటే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. యూ కెనాట్ కమ్, యూ కెనాట్ క్యాచ్. నేను అట్లా వెళ్ళిపోతూనే ఉంటా, మీరు ఓ 2 స్టెప్స్ లాగ్లోనే ఉంటారు. సో ట్రై టు కమ్ అలాంగ్ విత్ మీ, ట్రై టు అడ్జస్ట్ యువర్ టైం. అండ్ మీరు ఇప్పుడు మనం క్లాస్ ఎంతసేపు చెప్పాం? ఆల్మోస్ట్ 1.5 అవర్ అనుకోండి. 1.5 అవర్లో డిస్కస్ చేస్తూ మీకు చెప్పాను క్లాసెస్. దట్స్ రీజన్ ఇట్ టుక్ 1.5 అవర్. బట్ మీ కాన్సెప్ట్ అర్థమయ్యి మీరు ఈ అసైన్మెంట్ చేశారనుకోండి, యూ కెన్ ఫినిష్ విత్ ఇన్ 1 అవర్. కాన్సన్ట్రేట్ పెట్టి చేయండి, కెన్ ఫినిష్ ఈజీలీ 1 అవర్. 1 అవర్, సో ఇంకొక 1 అవర్ అడిషనల్గా వేసుకుందాం. ఒక 2 అవర్స్ అనేది స్పెండ్ చేయాలి. సో మీకు ఈ 12 అవర్స్లో జస్ట్ 2 అవర్స్ అడ్జస్ట్ అవ్వలేదంటే ఐ కెనాట్ సే ఎనీథింగ్. మీరు మీకు ఆలోచించుకోండి. మీ కోర్స్లో జాయిన్ అయినప్పుడు జాయిన్ అయ్యారు కదా, సో ఎంతో కొంత స్పెండ్ చేయాలి టైం. టైం స్పెండ్ చేయకుండా మీరు జస్ట్ మనీ ఇన్వెస్ట్ చేసి, మనీ స్పెండ్ చేసి టైం స్పెండ్ చేయకపోతే ఇట్స్ వేస్ట్ కదా. మనీతో పాటు టైం కూడా స్పెండ్ చేయాలండి. టైం స్పెండ్ చేసినా అప్పుడే సక్సెస్ అవ్వగలుగుతాం. సో ట్రై టు అడ్జస్ట్ యువర్ 2 అవర్స్ ఆఫ్ టైం డైలీ. ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద కోడింగ్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, సో నేను ఇండివిజువల్గానే చెప్తున్నాను అనుకోండి, నాట్ a group of people. So try to take it as an individual comment. So try to adjust your time and practice. It will be very easy. మీకు లాస్ట్కి వచ్చే వరకు ఇంకా ఈజీ అయిపోద్ది. మనకి ఏ టూల్స్ ఉన్నవి, ఏ టూల్స్ యూజ్ చేసి కోడ్ కూడా రాయొచ్చు. బట్ ఏ టూల్ మనకు కోడ్ ఇస్తుంది, ఆ కోడ్ అర్థం అవ్వాలంటే కాన్సెప్ట్ మనకు తెలిసి ఉండాలి. ఫస్ట్ థింగ్, మన కాన్సెప్టే తెలియకపోతే ఏ కోడ్ ఇచ్చినా నో యూస్. మనకి ఏఎస్ వచ్చినా సరే మనం యూటిలైజ్ చేసుకోలేం. You have to understand the coding concept, then you can use the AI to support you. AI హెల్ప్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యొక్క హెల్ప్ తీసుకోవచ్చు, తీసుకొని మీ టాస్క్ అనేది కంప్లీట్ చేయొచ్చు. బట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ హెల్ప్ తీసుకోవాలంటే మీకు తెలిసి ఉండాలి వాట్ ఈస్ వాట్ అని. మీకు తెలియకుండా బ్లైండ్గా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెంటే మనకి A to Z కోడ్ ఇస్తుంది అంటే దట్స్ నాట్ రైట్. మీకు 100% కోడ్ ఇవ్వదు. It will give almost 90 to 95% accuracy code, but the remaining 5% you should have some skills, understanding skills, then you can easily complete. Okay, so ఈవెన్ ఈవెన్ మీరు ఇప్పటి వరకు చెప్పిన ఈ ఫర్ లూప్ వరకు ఇదే ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది కదా మన ఫంక్షనాలిటీ కోడింగ్ అన్న కూడా చాలా ఉంది. yeah, basics is very very important. ఓకే అండి, సో మీకు ఈ బేసిక్స్ అర్థమైతే మనం ఈజీగా నెక్స్ట్ టాపిక్లో మూవ్ అవ్వచ్చు, సిఆర్ఎం కాన్సెప్ట్లోకి. సిఆర్ఎంలో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఏంటి అనేవి. సో టుమారో అన్వర్డ్స్ వీ ట్రై టు డిస్కస్ ఫ్రమ్ సిఆర్ఎం కాన్సెప్ట్స్. So you guys make sure you practice before our class today. That's what I'm trying to convey. That's all ఇది for yeah. yeah. If you guys have any doubts, we can discuss now. Yeah. ఇది మీరు ఇప్పుడు విజువల్ స్టూడియోలో ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తే అది ఎట్లాంటి ఫైల్ మనము పేజ్ లోడ్ లో ఎట్లా కాల్ చేస్తుంటాం? అది కన్సోల్ అండి, కన్సోల్ రిసోర్స్. ఓకే, కాపీ చేసి కన్సోల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడమే. లేదు అంటే మనకు సిఆర్ఎం లో మామూలుగా వెబ్ రిసోర్స్ లో అది మీకు చెప్తాను. అది మీకు సిఆర్ఎం ఇంటిగ్రేషన్ అనేది మనం రేపు నేర్చుకుందాం. ఇప్పుడు మనం ఇంకా సిఆర్ఎం ఇంటిగ్రేషన్ నేర్చుకోలేదు, జస్ట్ జావా స్క్రిప్ట్ యొక్క బేసిక్స్ నేర్చుకున్నాం. ఈ బేసిక్స్ అనేది కామన్ ఫర్ ఎనీ టెక్నాలజీ. The CRM related stuff, how to integrate and the CRM, how to add events and how to execute and all we will learn in the tomorrow class. Step by మామూలుగా step. విజువల్ స్టూడియోలో రాసి ఇంప్లిమెంట్ బ్రౌజర్ లో ఎక్స్క్యూట్ చేసుకోవచ్చు. ఎస్ అండి, మీరు విజువల్ స్టూడియోలో రాసుకోవచ్చు, బ్రౌజర్లో కన్సోల్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకోటి అండి, ఇది మన jQuery బూట్ స్ట్రాప్ కూడా యూజ్ అవుతుంది అండి సిఆర్ఎం. ప్రస్తుతానికి మనం యూస్ చేయమా, మన దాంట్లో అవసరం ఉండదు. అంటే మనకు ఫ్యూచర్ లో కానీ ఇప్పుడు లుక్ అండ్ ఫీల్ కానీ రిచ్ లెవెల్ లో ఉండాలంటే మనం ఫర్దర్ యూజ్ చేయొచ్చు అండి తర్వాత ఎప్పుడైనా సార్? యా, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్, యూజ్ అంటే చేయొచ్చు. రెస్పాన్సివ్ కాన్సెప్ట్ పరంగా వస్తే
ఉంటుందా మనకు దీంట్లో ఆల్రెడీ సార్? మనకి ఇది ఆల్రెడీ రెస్పాన్సివే. సిఆర్ఎం ఫామ్ ఏదైతే ఉందో ఇది రెస్పాన్సివ్ అండి. రెస్పాన్సివ్ కిందనే డిజైన్ చేస్తారు. ఇప్పుడు నేను మినిమైజ్ చేశాను, ఫామ్ ఏమైనా డిస్టర్బ్ అయిందా? డిస్టర్బ్ అవ్వలే కదా. సో మ్యాక్సిమైజ్ చేశాను, డిస్టర్బ్ అవ్వలేదు. ఆటోమేటిక్గా ఇది రెస్పాన్సివ్ యూఐనే. మనం ఇప్పుడు ఇంటెలిజెన్స్ అదే మన ఇన్స్పెక్ట్ ఎలిమెంట్ లో చూస్తే కనబడుతుంది. సో మేబీ యా. బూట్ స్ట్రాప్ యూజ్ చేస్తాం. So is anybody else having doubts in yesterday's topics or today's topic or any of Yes. your assignments? Yeah. Yeah, so I do have a doubt in my assignment. Can I share my screen? Yes, Bunny. Yeah, thank you. Yeah, is my screen up, Ashok? Yes, I can see now. Yeah, here when I am trying to calculate the age, the staff age, here I am getting this error. 1 minute. Give me 1 minute. Yeah. If anybody having doubts, try to open your system and solution as well. Okay, just give me the control. Yeah, can you please request? Yeah. But నవ్ అనేది టైప్ చేసినట్టున్నారు. Did you take it from the I took it from డ్రాప్ the డౌన్ నుంచి తీసుకున్నారా? అక్కడ నుంచి తీసుకున్నానండి. So whatever it is showing here, did you take? Let me just check. Yes. Cannot use now, which is of type date and now with current function. టైమ్ జోన్ ఏజ్ డేట్ ఓన్లీనే ఇచ్చాను. You're creating in the hospital staff, right? Yes. Okay. Staff age, whole number. ఫోన్ నెంబర్ Let's try in classic ones. యా Classic క్లాసిక్ లో కూడా సేమ్ వస్తుంది. try చేశారా? చేశానండి, సేమ్ వస్తుంది.
But I think date of birth is only Date of birth date కింద only. అక్కడ టైం సెలెక్ట్ చేస్తాం. No, that is date only. Yes. But date and time, now is date and time. కరెక్ట్, డేట్ అండ్ టైం వస్తుంది, కాబట్టి కింద టైం జోన్ మనం సెలెక్ట్ చేస్తాం. Only does not exist. మీరు అది ఫీల్డ్ రాంగ్ క్రియేట్ చేసినట్టు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఫీల్డ్. డేట్ ఆఫ్ బర్త్ లెట్ మీ జస్ట్ క్రియేట్ వన్స్ అగైన్. ఫార్మాట్ లో మీకు ఫార్మాట్ అనేది ఏం లేదు. డేటా టైప్ లెట్ మీ జస్ట్ చేసి డేటెడ్ ఈ బిహేవియర్ ఎందుకు చేంజ్ చేశారంటే టైం జోన్ okay. ఇండిపెండెంట్ పెట్టారు. డేట్ ఇది యూజర్ లోకల్ లేదు By mistake. బిహేవియర్ యూజర్ లోకల్ పెట్టి క్రియేట్ చేయండి ఇంకొక ఫీల్డ్, అది యూస్ చేయండి, వర్క్ అవుతాయి. Okay. ఓకే. Okay. Thank you. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి మీకు? No, Ashok, I'm good. ఓకే, Thank you. గుడ్. ఎనీబడి ఎల్స్ హ్యావింగ్ డౌట్స్? అశోక్ సార్, ఈ అరే సైజ్ అనేది ఓన్లీ 10 రికార్డ్స్ వరకే మనం అప్లోడ్ చేయగలమా సార్? ఎట్ ఏ టైం ప్రింట్ చేయగలమా? దాన్ని చేస్తాం. we can add a number of elements, not an issue. మనం అప్పుడు కాల్ చేసేటప్పుడు ఇండెక్స్ నెంబర్ అనేది మెనీ రికార్డ్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఐడెంటిఫై చేయడం కొంచెం కష్టమైంది కదా సార్. అంటే ఇప్పుడు అశోక్ అనే నేమ్ కన్సిడర్ చేయాలనుకుంటున్నారు సార్, దాని ఇండెక్స్ నెంబర్ ఎంత అనేది కన్సిడర్ చేయడం మనకి టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది. సో అందుకోసమని మనం జస్ట్ అస్యూమ్ మనం ఇప్పుడు ఇది అరే కింద పాస్ చేస్తాం. అండ్ యూ ఏబుల్ టు సీ మై స్క్రీన్? యా. సో ఇక్కడ మన ఇండెక్స్ 0 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. ఈ లెంత్ అనేది డాట్ స్టూడెంట్ నేమ్స్ డాట్ లెంత్ అంటున్నాం కదా. సో అది డైనమిక్ వస్తుంది వాల్యూ. మీకు ఇక్కడ 500 ఉంది అనుకోండి, 500 డాట్ లెంత్ అంటే ఎంత వస్తుంది? సో ఇట్ విల్ కమ్ డైనమికల్లీ, నథింగ్ టు వరీ. ఇంతకుముందు మనం లెంత్ అనేది చూపించాను, దట్స్ అ రీజన్. నేను ఇప్పుడు ఎక్కడైతే ఇప్పుడు జనరల్గా అరే డిక్లేర్ చేశానో, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు టేక్ లెంత్ డైనమిక్గా, లెంత్ అనేది ఆటోమేటిక్గా క్యాల్కులేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నాకు సపోజ్ ఇక్కడ నాకు 3 ఉన్నవి. ఐ రిమూవ్ దిస్ అండ్ ఐ ఎంటర్ ద లెంత్. ఇక్కడ 3 అని ఇస్తుంది. నాకు 500 ఉంటే 500 ఇస్తుంది, డైనమిక్ వస్తుంది. సో నాకు వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అది లెంత్ ఎంత వస్తుంది ఏంటి అనేది. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ నేను ప్రింట్ స్టూడెంట్స్ అంటున్నాను, స్టూడెంట్స్ ప్లేస్లో ఈ వేరియబుల్లో ఉన్న వాల్యూ పాస్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు నాకు వేరియబుల్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయి కదా, 3 ప్రింట్ అవుతాయి. ఇప్పుడు నాకు ఇన్ కేస్ వేరియబుల్లో 10 ప్రింట్ చేశాను అనుకోండి, నేను 10 డిక్లేర్ చేశాను. ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తున్నాను. నేను ఈ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తే ఇట్ విల్ ప్రింట్ 10. అలా ఇప్పుడు నేను 500 పాస్ చేశాను అనుకోండి, 500 ప్రింట్ అవుతాయి. మన లూప్, దట్స్ ద రీజన్ వి డిస్కస్ ద కాన్సెప్ట్, రైట్? ఇట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ ద 0 అండ్ సపోజ్ 500 ఉన్నాయి ఇక్కడ. 500 అంటే స్టూడెంట్ నేమ్ స్టార్ట్ లెంత్ ఎంత వస్తుంది? ఎంత వస్తుంది? 500 వస్తుంది. 500 ఎలిమెంట్స్ ఉంటే 500. ఇక్కడ 10 ఉంటే 10 వచ్చింది కదా. లెంత్ అనేది ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటే అన్నీ వస్తుందని. ఇండెక్స్ అనేది ఒకటి రెడ్యూస్ అవుతాయి. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద లెంత్. లెంత్ ఇప్పుడు 500 ఉంది. ద ఇనిషియల్ వన్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ ద 0 అంటే ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉన్న ఎలిమెంట్ ప్రింట్ అయిపోతుంది. దెన్ ఇట్ విల్ ఇంక్రీస్ 2 అంటే 500 కన్నా తక్కువే కదా. దెన్ ఇట్ విల్ ప్రింట్ సెకండ్ వన్, అగైన్ ఇట్ విల్ ఇంక్రీస్ 3. మనకి 100 రికార్డ్స్ ఉన్నప్పుడు ఓన్లీ మహేష్ అనే రికార్డ్ నే కాల్ చేయాలనుకోండి సార్, మనకి దాని ఇండెక్స్ నెంబర్ ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఇది ఫర్ లూప్ మోడల్ యూజ్ చేయాలి సార్ మనం. లెంత్ ఈక్వల్ టు మహేష్. అది మీకు రేపటి క్లాస్లో కవర్ అవుతుందండి. మీకు మహేష్ ఎక్కడుందో మీకు తెలియదు కదా, అది మీకు రేపటి క్లాస్లో కవర్ అవుతుంది. ఈ కన్సోల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎలా సార్? ఎంటర్ చేయటమేనా సార్ లేకుంటే
ఎగ్జిక్యూట్ బటన్ ఉందా సార్ ఎక్కడ మనకు? ఎగ్జిక్యూట్ ఏమి ఉండదు, కాపీ చేసి ఎంటర్ చేయడమే ఫంక్షన్ నేమ్. Hmm. ఇలా ఫంక్షన్ నేమ్ కాపీ చేసేసి ఎంటర్ చేస్తే ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. ఫస్ట్ ఫంక్షన్ యొక్క డిక్లరేషన్ ఉండాలి. ఇలా కోడ్ డిక్లరేషన్ తర్వాత ఆ ఫంక్షన్ కాల్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ చేశాను, డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత కాల్ చేస్తేనే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఓకే, డిక్లరేషన్ చేయకుండా కాల్ చేస్తే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. నాకు స్టూడెంట్ నేమ్ లేదు ఇక్కడ వేరియబుల్, దట్స్ ద రీజన్ ఇట్స్ ఫైన్. ఓకే, ఇంకెవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి? ఇన్సర్ట్ అప్డేట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉండదా సార్ మనకి జావా స్క్రిప్ట్ లో? క్రియేట్ టేబుల్, ఇన్సర్ట్, అప్డేట్. అవంతే మనకి ఫర్దర్ క్లాసెస్ వస్తాయి. Is anybody having How doubts? much time Ashok, how much time it will take to complete JavaScript? JavaScript మీకు 7 to 8 క్లాసెస్, ఆల్మోస్ట్ 10 క్లాసెస్ ఉంటాయండి. Okay. JavaScript 10 క్లాసెస్ ఉంటాయి, ప్లగిన్స్ ఒక 7 to 8, ఆల్మోస్ట్ అవి కూడా 10 ఉంటాయి. Power Automate? పవర్ ఆటోమేట్ మీకు ఒక 2 క్లాసెస్ ఉంటాయి, 2 to 3. అండ్ కాన్వాస్ యాప్ మీకు పవర్ యాప్స్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా అవి ఒక 10 ఉంటాయి. Okay. మోడల్ డ్రివెన్ యాప్స్, పవర్ యాప్స్, పవర్ పోర్టల్స్. ఇప్పుడు మనం పవర్ పేజెస్ కూడా నేర్చుకుంటామా? ఎస్, వెబ్ అప్లికేషన్. ఇప్పుడు ఇది జావా స్క్రిప్ట్ కాకుండా ఇప్పుడు మనం jQuery లో కూడా చేయాలంటే చేసుకోవచ్చు అండి, లైక్ ఇంప్లిమెంటేషన్? లేదండి, జావా స్క్రిప్ట్. జావాస్క్రిప్ట్ తోటి వాలిడేషన్స్ రాయొచ్చు. jQuery మీకు ఎడిషనల్ వాలిడేషన్స్, లైక్ మీకు ఏమైనా అజాక్స్ కాల్ చేయడానికి అవి, బట్ అంత యూజ్ ఉండదు మనకి. కావాలంటే యూజ్ చేసుకోవచ్చు, బట్ ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్. అంటే ఏమన్నా ఏపీ ఇంటిగ్రేషన్ చేసినప్పుడు అట్లా యా, రేపు క్లాస్ కంపల్సరీ అండి రేపు? రేపు క్లాస్ ఉంటుంది కంపల్సరీ. సో యూ ట్రై టు అటెండ్ యూ గైస్, అంటే మేక్ షూర్ ఎవరైతే మిస్ అవుతున్నారో రికార్డింగ్స్ కంపల్సరీ గో త్రూ అవ్వాలి. ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, మ్యాండేటరీ. Okay, so if you don't have anything, that's all for today. Thanks everyone. ఈ నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ వెర్షన్ ఏది ఇన్స్టాల్ చేసుకోమంటారు సార్? ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్ అండి, మీకు లేటెస్ట్దే ఉంటుంది. మీకు లింక్ ఇస్తాను అక్కడ, ఇంపార్టెంట్ లింక్లో, అది చూసుకోండి. ఓకే. సో మీకు లేటెస్ట్దే ఉంటుంది ఇక్కడ. వన్స్ యూ ఓపెన్ దిస్ path, you can import first one, second one, third one, anything is fine. Okay guys, so that's all for today. Thank you. ఇది విజువల్ స్టూడియో వర్షన్ ఏం వాడమంటారు? విజువల్ స్టూడియో మనకి 19 ఉంది నాది, 19 ఉంది. మనకి ఇంపార్టెంట్ లింక్స్ లో ఇచ్చున్నాము ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో. 19 ఈజ్ ఫైన్. మన 2020 గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసామా? 22 సపోర్ట్ చేస్తుంది కదా? 19 ఉన్నా సపోర్ట్ చేస్తుంది, 15, 19 ఏదైనా ఉండొచ్చు అండి, నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే, మనకి కన్సోల్ అనేది ఓన్లీ జావా స్క్రిప్ట్ కేనా సార్? ఏదైనా కోడ్, ఏ లాంగ్వేజ్ కోడ్ అయినా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు సార్ అక్కడ? మన కన్సోల్ ఓన్లీ జావాస్క్రిప్ట్, క్లయింట్ సైడ్ టెక్నాలజీస్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.